See, I'll tell you about the concept of Trinity. Okay. Uh, I'll tell you about the concept of Trinity. Why Trinity? That's the first puzzle. Uh, some people, when they get to hear this, they will ask, it's a boiled thing, or it's steamed, or it's cooked. That's the second whistle. Actually, we got to wait for one more. You see? You have to rush up and you have to switch off your stove before the fourth whistle comes, because that is how you believe in Trinity. See, even if there is a whistle that needs to blow from a pressure cooker where you are preparing your food that you are consuming, if you believe in Trinity, that you have to have set it go, or to have its let out only thrice. It is not possible to take it any further, not for the fourth one to offer. Okay. And this is one simple something that you don't really understand. Now this is a concept of try. Okay, that it means three. So there is a trinity of man that is said to be the Father, the Son, and the Holy Spirit. So this is the trinity of any man that the it is said to be the concept of the Father, the concept of the Son, and there is also the Holy Spirit. It is not the evil spirit; it is the Holy Spirit. So that's the concept of man. So what is the concept of women? Is it anything to do with the mother, the daughter, and the Holy Spirit? It is not said to be so. And why it is not said to be so? Because they say there is the mother, there is the daughter, and then there is the Holy Spirit. Here, as how you believe in somebody as being your part of the family, they say yes, but sometimes no, the daughter is said to be given off, because so long she will be brought up in your home, but she's going to go elsewhere. So when she go elsewhere, if you think that it's the mother, the daughter, and the Holy Spirit, then the when you are giving off your daughter to somebody's family, then it means that that the mother also is also leaving along. So does it not mean that if there is Father and there is Son and there is the Holy Spirit, if the Son is getting along with another family, then the Father is also going along with that. So this is it's a complex it's a phenomenon that when the families don't actually come together, or something, they would want to keep themselves apart. And even within the family, this is not very accustomed practice, because most of the houses in as not as how you want it to be called as Indian families, because it's very rare to find Indian families within a as a family together within as you call them to be the members of the family. You don't have one person from Bengal, you don't have one person from Rajasthan, you don't have another person from. All these people have come together. They are not just to while away the time, or to have a party, or to have fun, something like that, but they are born, and they have have had a lineage, having been married, and then they have brought forth their offsprings also, the younger ones, in a way from where they have get in a marital relationship. Or some people, they say, like sometimes they don't want to have in commitment with the family like that. They will still get with the work life balance, with the learning associate, something like that, and they will not commit in a way that we call as a family, okay, or the homily. This is the concept of Trinity, where the Father, the Son, and the Holy Spirit is there. But when you put a cross like this,
the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sometimes you say the Father is here, and the holiness is here, and there is the Spirit, or there is a Spirit over here. So to finish this line, that is why, either your head is this way or your head is that the other side. You don't keep your head straight, but you tend to, when you are actually listening to, you need to put your rest to something like that, and then you will have to listen to somebody who's speaking. But from the concept of Hindu mythology, they say, like, the part of women who raises up from the girl, from the child, who learns things her way, and then who also is able to apply her learning, and then she could make an earning out of the learning that she has acquired. That is where the Saraswati and the Lakshmi falls in, as attuned to the self of the girl. And the in between is a figurine that you call as Shakti, who is the marital, motherly and maternal figure, where some people believe that one single woman, as a single daughter or a single person, an individual has acquired some learning out of her life, and then she has applied and made to some living out of her this learning, and then she could earn something her worth, and then she has also brought forth some of her offsprings, like, her younger generation, that she has been able to born a baby, she is able to born a child, and then she has been able to have her the fulfillment of the entire self as the womanhood. Okay, so that is a concept of the by Hindu faith that we believe in. And the Father, as how you know, because the Father is there, the Son is there, and the Holy Spirit, they say. Why the Holy Spirit? Because most of the times it is said to be the landlord function, or the function where you have to go around meeting around so many other people, but that you carry as a representational figure of the entire family, that who rests their burden on your shoulders, and then you are representing some of that to the outer world. So it is always required to be that the a male person of the family is supposed to be considered as the head of the family, because the woman has brought forth the child with her body. It's not come out of the brains, and so it is always considered to be the man of the family, to be the landlord. And the landlord is usually, like, it is whether you they are qualified to have their degree, whether they are educated, whether they are making a living, or they are just going by the holy spirits of somebody, when some candle light has been lit up by the women of the house, or when Kuttuvelakku or Kamakshi Velakku is lit up on the house, that that they get the spiritual the of the self, that they can rely upon the women of the family, and they get the guidance from them. So that was how it was during 80s and 70s and 60s. Like, the when the women were confined to the walls of the home, they were not going out elsewhere. They were within their family, looking after their family. It is something, even if they go for work, it would have been some government work or something like that, they would have been a stenographer or somebody who had been in some government positions during the, I'm talking about 70s and 60s and the 80s. And when they come back, so it is a kind of life that is entirely different, not the kind of life that we are actually going through the phase after 2000, after 2020 and all. It is really it is very it is quite challenging, it is quite fast moving, it sometimes it drags very you meet a lot of old people who are turning up younger, and then you are seeing that younger people have already disappeared, or they are yet to come. So kind of such phases of lives are spinning around us. And um,
It's not simple, as you say, it's the holiness that you always find in another person. So you might even pray with a candle, and you might even bring a thread to another person with a candle. Like, if I blow off this, and you can say that some there is some thing that is happening, and there is a smoke, that is this avi. What avi is this? And what is this that actually tells you it's the holy spirit, or it's the spirit that that we really do not know if it's the once the candle is blown off, we do not know what the smoke is actually carrying, whether it's the holy spirit that's around us, or who has blown the candle. The spirit is such that you can find in the space around us. That's how you make out the spirit. I'll tell you about the concept. What is this concept of nativity? You should have your nativity certificate. Certificate, yes, a nativity certificate. Why should we have a nativity certificate? Who certifies the nativity certificate? So it has to be that you are not an immigrant, you are not somebody who has come outside of the territories within the nation, is what is said to be the nativity. So which nation do you belong to is nativity. Or sometimes when we are too lost within the nation, we do not know whether because of all the sharmai, we are a part of sharma, or the kind of banners that we have been going around, and with that we are falling with Banerjee, or we are such a chatterbox, and then we call ourselves to be a Chatterjee. So those things cannot happen, right? So when we are too that we are not able to say that, might be we have a very pluralistic and very like that you extend yourself to thinking of with from the angle of another person or another being, or that though you may not actually represent them, but you might still like somebody, or you might be inspired by the ideologies of certain people, that that within the nation it is okay, acceptable, because you might not get lost within your nation. And just to prove, or keep yourself to be in the affirmative mode, that that where you belong to. Some people like they believed in because when you are born of that place, then you have to have the nativity. So you can even take it from the, they say, like you can take a community certificate from the Tahsildar office. That's a local body elections where it is held, and they definitely have a state assembly board and all that. So where you reside and where you have it, all that. Some people, they said, like it is enough that you given a birth certificate where they have this name of the father, the nationality, and all that will be there. And then you know when you were born, where you were born, and all that. They will definitely have the record, so that also will not be a problem. Where is the problem? There is no problem, actually. So this is a kind of an ideology where we are trying to fit in, or we are trying to make ourselves sure of. So what is the level of thought about, what is the level of our extension that we can lend ourselves to, or lead ourselves to, or follow on in the modes of different being, or in the modes of different avenues that we are expected, or we might like to go on with. So that is why we have to have the nativity certificate. This happened long time back. Okay, this was something that had happened very long time back, before the Y2K revolution.
Why 2K? Why only 1K is not enough? Or why should we have 2K? All that digital divide, they said. And most of the time we didn't even know that, we were going back and forth in times. And sometimes we don't know where we are actually fixed up. And then we'll be processing information on certain things lines there. The digital divide is, you have a gap where you can even ventilate your frustrations, or you can ventilate, or you can have a something like that, like that you can let yourself be freed of something that has been churning out you for a long time. So this is there the when you travel too often, when you have to stay at motels or hotels or lodges where that you can have some 1 or 2 days a stay or short, where somebody has invited you as guest to be a guest speaker, or when they have invited you to be an officio, and they would have their travel book. They would take care that you are accommodated, your food and all that. So that is something where no, not that every door opens that you can get in and then you will move around with people whom you don't know where you are going, or where somebody is inviting you, or where that the place that you don't trust with, that you are you are only venturing out to see for the first time, that you don't even know who the person is, just because somebody's car has come, somebody is calling you up, and then they have confirmed you, and then they are asking you to get in. You will get in and go somewhere, and then you will have to be searching actually for what you have gone for. So those are all sometimes some rare occasions, that you might be an invited guest or invited speaker to address certain forums that you have applied, and then you have been called for, and then you have chosen to book your tickets, and then the place of accommodation where you've got to stay, and whom you are staying with, whether you have been given a separate just a lounge that they say that you just have to sit in the lounge for some time, and then you may have to take just refresh somewhere in the place, and then you just have to rush up for the days for the program that you have to go and speak to. So those are all some of the things that you might feel good about, or you just say that I'm not very comfortable, and then you will say that I'm not taking up further, or you refuse after going to a level, and then you will turn back, and then you will say, no, I'm not this is not the way that you take a guest, or that you honor a person, you honor somebody who's resourceful, and that you are and those times when the people are not very cordial enough or cooperative enough, or they think that they force you that you have to go ahead with what you have committed to, those are something that you have to be sure of. So that is why we always say that at least one of the document that you need to have in updated, or that you are comfortable with and all that, so that when you think that you need to get ahead or go ahead with things that are happening, that it might be a little more comfortable to you. This is my own experience that I would share. People who might be interested to know. I'm born here. I am a native person of this place, but I have assumed myself that I have come here to have learned, to have known the fault, something that has been deprived of, or something that had fallen, not very comfortable with, and all that. And I have some reasons to have these things in a proper way. Okay.
Yes, I'm a native of this of this place, and I am born here. But I know that I have had my living here by way of my education, by way of where I've chosen to work also. Because all through this has been my place where I come to live, and there is this sort of belief where the firstborn daughter is not a very good sign in the family, and she might bring in a lot of good as well as evil without even her knowing, because she is only learning, and then she might that certain things might she may not know actually, because and the first of the child, the first of, even if you say that it's a daughter who is born, she has no good reasons that she might have had the best of the exposures that life could have guaranteed. So what happens is, that you have been made by fate, by destiny, that what I'm saying, you, it is actually me that I'm talking about. I'm just putting into the thought of the other person, so that you also know, that you also realize from my point of view. Okay. So I'm been asked to move around to different houses where there are different landlords, and they have had their goodness as well as their worst of their times, where they could be balanced with something of the legal deed that says, for 11 months agreement, that I might stay there, and then I might have to move to another place if I feel comfortable in the same place, that I can go on with that place, or if I need to move on, then I might find another place. Why? Because I'm Gayatri. They say it's a galaxy, that the Gayatri mantram, that anybody who jabitifies that mantram, who prays that mantram, she will automatically run away with that person. And that is why that stall has been made to have the Surya Gayatri, Chandra Gayatri, Ragu, Kedu, and all that. Each of that person has a mantram that is said to be Gayatri. That Gayatri mantram is the supposed to be some the it's some very the best of the mantrams that can actually happen, that can anybody who thinks that of the spiritual life, or the life beyond, or the life to have a comeback and all that, this has so much of a value. But I have thought of, like, even if it is a galaxy, that it is only eight, and then you have the central thing, and I had very proudly and very I have said that it's the sun, and that's Gayatri. That's the the height of focus that we are talking about. But sometimes it has an effect as such, that it doesn't let you be the landlord, because you are somebody considered to be the celestial or somebody, and they will automatically pray for your goodness or your worst of things to happen, so that they will take away the energy, the goodness from you. So that is why I don't like the people here as such. And most of the times that I have thought of is, because my husband will only say vanakkam vanakkam vanakkam, because when you pick up a call, they you have to say hello, and the earth should not become a hell of a place. But I don't like to say vanakkam to everybody that I meet, or every person that I see. I actually don't like to pray all the men and women on earth who I come across, or who I speak to, or who I actually see.
It is only a kind of a select people that who deserves that respect, who deserves to be kept on a pedestal above you, to say that that they have that quality to be to have a devotion to, or to have a dedication to, or to actually believe in a person whom you can actually say that you trust the person, or that is a kind of a love. It is more than like, it is more than love, that you are devoting some of your part of yourself to the person, as a person. I'm saying, I'm not talking about the place, as somebody whom you can actually revere, whom you can respect, and you can uh, pray on those levels. So, for my understanding, I have not even by hearted this mantra. Why I have not? I like this to hear. I always like to listen to this, but I fear that somebody might, take hold in control of me and then do something like this. Because even when I have come to this place, it is only 11 months agreement. And most of the times, the part of goodness what I can contribute to that place, I will give. I've seen that I have given beyond my level of understanding, beyond my level of capacity, because there are so many different directions that the sun takes in, or the moon takes in, or the so many people who have already born, or who are yet to come, and it is just happening as such. And I may not be able to reiterate every single the phase of thing that happens. But what actually I had feared and tremble of the first of the research that I had given for my PG, that is actually tells me now I'm sitting in a place where I had come with only one of the, what you say, the top floor. It was only one of the top floor, and there was only one of the ground, the level from the road. And then after, I am continuously living here, but without a person coming in to have built the house, without a person to have come in, who had actually made another two levels. I think it's second floor is there, and then there's a third floor that is so this is something not like a slicing of a cake or something. This is not something that bringing in the entire construct of the building itself has changed, without one of the single person who had come to construct the house. As how you say, the bond is there, the kotanare is there, the it's all those people have come, and then who had redone the work, and they have renovated it. So this is the height of my astonishment, my thing, because when I had come and found this house, there was the oldest of the oldest building that's next to my just next to the compound wall that's there. And I could see the period from where the first building of it had been raised. And I had seen actually how that place had been the first of the land that it was constructed from the as a plain ground, and it had been constructed. It's a very old building, and that was how I saw that place. And then I chose this place because it was rebuilt and it had been a better place to live in. So I chose this too, and I came as a tenant. It's just a 10, and it's a tenant. And then I found one of the person who has also been looking for, and then I made an agreement with him. And then he said, because he is also going to pay that to a rental program, because you don't always see MIG flats, HIG flats, LIG flats, and all that. There was only 14 floors of LIC building once upon a time, and now we have so much of skyscrapers all over. And the board will say something, and somebody else will be unveiling the flag, and they will have their things clapped, and they have their little homes
who is going to live there, who is not going to live there, we really do not know. But I'm saying, and then the part of the extension had been from the oldest of the old land that I had seen. uh, that was the second time when I had come over, shifting my things to this place. So when I actually came to see the place empty, I saw the oldest of the building that had come up much earlier. And when I had brought in my things to occupy this house with a legal agreement, and I could see the other part of the house that was in extension would which had been rebuilt after some time, I suppose. So such is a kind of a phase, the kind of a period that we have gone in, the backward. It's not a backlash. It's not so backward and all that. That it is the proof and testimony to something that we are holding accountable to. And this, I'm saying, this is not something that I have dreamt about, I have imagined, and she's something that should ask her father, ask her grandfather. They will say that she is one thing, and she was on medication and all that, she has lost her memory and all that. And a lot of crap had happened, and a lot of nonsense stupid people had been around. And they think that, because of all some drama that's happening, and these people, because of the fear, and then they will start saying something else. All that also happens, when you trust that, that's the oldest of the oldest building, that I can go and rebuild that house from there. Most of them, sometimes, when other houses are pointed or pinned and things like that, they choose the oldest of the building to have the spirits coming in. Like, you will be sitting in your chair, and then they will say, I will uh, I will just, when I can say that something happens like this, where I can even make you go wait through another house, and then make you sit in another place. And you shouldn't get so happy about it, and then you will start, yes, yes, I will also do all that. You are not supposed to be doing that, because they have actually, I really don't acknowledge that you can take in control of an entire being, to the control of yourself, and then you make them move where you want, you make them sit, either உட்கார்னா உட்காரணும், நிக்கனா நிக்கணும், படுன்னா படுக்கணும். இங்கே தான் அவர் தான் அங்கிள், இவங்க தான் வந்து அம்மா, அவங்கள வந்து நீ அப்படி சித்தின்னு தான் கூப்பிடணும், இப்படி, லைக் த கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் டார்ச்சர் சம் பீப்புள் தே டூ. It's beyond somebody's that you can say, and most of the time the victimization is not who is the weaker sex. Such men who does this is the weaker sex. Such men who does to women or who does to children are the weaker sex, because they don't find themselves to be an independent person who can do something on their own. They are trying to nudge in with a group of other people, and they want to show that so many of the human resources available for them at their what do you say, at their call, or at their command, or at their call, something like that. So these are really, you can't say it's just a challenge, you can't say it's just a problem or something like that. So this is a construction, this is a building, this is when I'm saying that this is this and this, how can you do something like that with people? You say, this is your place, they show you this place, and then when once you have brought in your things, and then they ask you to move out of the place because somebody else has made something of that, and they have been networking all over, and they have invested so much in that property and things like that.
So that is when, a lot of people with the misinformation, with being misled, that they are getting into trouble, and somebody else are there who will definitely help them out from that situation. And they have to actually not take adventures and all that any further. They have to get back to their places. Don't be seeing that what we will see when we go to that place, we will see what is there. And when we go to another place, we will see what is there. So those were the decisions what I had been put to, because I was also moving along with my parents as how they were moving along. They had their own. Even if I had my own, I was not living in my own. And I was when I was asked for my property, to take back my property, I was not given. And because I was not given, they were coming as if that they have that they have lost something like that. And there were also some other people who are coming, following them, thinking that somebody is going to give off more than what she actually deserves to take, because all that the in-laws will எப்படியே வருது, அப்படியே அவங்க பக்கம் போயிடும். அது கல்யாணம் ஆன பொண்ணு வேற, அது வேற, அதே வந்து வேலையில் வேற இருக்குது, அது வேற படித்து வேற இவ்வளோ வேற பண்ணிட்டு இருக்குது. I studied, I did my own thing, I did my own research. And even the guides who had the supervisors, how you call them to be, they have not sat and spoken as much as I have spoken to so much of the crowd and so much of the students that I have actually handled in during my academic life. During over 25 years of life, that I have met with so many students in the college forum, that I had not even gone to the school life where I could call myself a teacher, because so many of the students have actually graduated. Their own children would be in the schooling now. So much of the students might ask me to, why don't you be the 10th standard evaluator, why don't you be the 12th standard evaluator, because they know the kind of a person that I am, and they would feel much better with me being in the schooling system. I don't get along with that phase, because what I have actually taught, where I have actually taught, to whom I have actually taught, only that is the place that I think that I have to belong to. So this is something like, you call about the landlord and all that. Somehow, somewhere, there would be some sort of a thing that brings in a binding with that. And that is when that I think that I can have that 11 months. Why that 11 months? Because I have a calculation of this 280 days, 365 days, and I might be able to give in the physical, as how we say, like, when we give the knowledge that we have, we give, the kind of the proper physical things that we have brought into that place, that we are giving a certain value to that place. And the kind of spiritual life, or the physical strength of the being that we have, that we are giving a part of that to that. Yes, all that is good things to have happened. But when you know that there are bad people around, that they are misusing your the goodness of what you are. And I would very sincerely pray that it brings a lot of bad luck also. It is always the goodness is not something that is the luck. It is also the bad luck that that happens in a person's life. There is also one of this place where you make something from where that you reside. You make out, you send something that you from where you reside, and then you have a short stay, 1 or 2 days, and then you move ahead with to another place. But you actually need to know something that tells you whether the place is actually good or the place is actually bad, that you can actually come back to see whether they are all there, or you might seek them again in your life, or you don't like to see them also. Some people will want to see them. Some people will say that you are
we wanted to meet you again, we wanted to see you again. The lifespan is how much ever life that we are living through, but there might be certain kind of people that we will never want to meet again in our lives. That is that is the kind of an a thought that you will immediately get out of the place that where you have stayed. Is it all the more goodness that you have experienced, or it is all the more bad things that we have come of that place? I tell you an example to this. There is a central government a housing that had been allotted to a person who had had an experience over 40 years, I think, in the work life. He had not built that house, but it had been as how I have not built this house. He had also not that person had not built this house. He had been retired long time back. He had only two of his sons, and the first phase of the building had two storied building, and the one that's behind is the three storied building. And there is only some kind of a well or some kind of a ditch that that is between these two. And it's not something a chamber that gets the water stored, because they might also have a drainage. Only the landlord or the person who builds, they know whether it's drainage that collects the sewage water, seepage water, or it's the good water that is stored for other uses, like from the well that you can raise up to your tank, or the that you have to have with the pump that you have to fetch water from, or you have a ground level the raised up level wells that where you can get the drinking water. Or sometimes when the water is not taken for a long time, it would have been poisonous gases after that it would have had it would have dried up, or it would have had all the very cranky rubbish that's would be not that you can actually consume. So such was a kind of thing. And when the person says that he had lost, and the old man says that his wife had died, and she is not living, she is not with him anymore. But that is a trick of the in-laws, the women who had come to their place. And it is also not the thing where you can work for DMK and then you can also simultaneously work for ADMK. So that was a pressure on the state level phenomenon. But what when I lived there, I could see that's a when even when you say there are reservoirs of good drinking water in the memorial ground, in the war memorial ground, as how it has had a value of storing so much of drinkable, and where so much of the lorries come and they ply to different routes, and they are giving the waters, the drinking waters. And also there is an open canal that shows you that strikes you a bad, so bad with on your face, and it says that it is all the coom that runs, and there is no river that is flown in this place. Okay. Now this Kuvam was something, not a Kaveri, though it was not a Kaveri. This Kuvam was something. Long time it had been a very good, the kind of rivers that had flown through, and it was considered to be the canal. So the in the canal it had been having a lot of good water that was running through. It was not all the seepage and sewage waters that were pouring in. So only after a long years of thing that it had become like that. And I thought the person who had come as a botany specialist would have able to have grown some orchards in that canal, and would have made some trees and all that, so that it's become such a great
garden space, garden scape, that all that would be so nice and made so fresh. But that never happened. And I thought, some these sewage and things like that, those pollution, as how you call it, those would be like, if it had been taken off, if the still, yes, it is available. Ama இருக்குடா போய் பாரு. The still that if it is taken out, that would be very good for as organic composites for the உரம் தானே தேவை. செடியோ மரமோ எல்லாம் வளர்கிறதுக்கு இதே மணலில் கலந்து இதே வந்து மணல் மூட்டையிலையோ இல்லை மண்ணிலையோ இதுலையோ அதிலலாம் சேர்த்தோம். when we can have the organic composites, and these are taken to be the, that can actually grow as fertilizers, that can help the produce of the farmers, where so many of the other villages are there, so many of the other districts and all that is there, because there will be a open ground, and the sunlight will directly fall on the ground, and then all the the bad waters will go, and when it rains, all the ground will be it will be so fresh with something that would actually grow and yield. And now, if you don't want to have these organic composites or something like that, there is also no provision to make a rapid transit system that could run through this without breaking the that Mulakada Mandram, where the proper roads and proper things have already laid, proper flyovers are all laid, but anything, some rubbish like this could have been taken up, and it would have been brought to a different level actually. But these people, where they have chosen to reside here, where they have made or tried to make a living out of here, because they know it's Bharati Kanda Edam, the Kavinyar Vairamuthu, Kannadasan, everybody, all the poetic, the great Carnatic singers and Carnatic musicians, all those dramatists have lived, and they have had a very great lineage from Saroja Devi to Padmini and Rahini and all that. These are kind of people where they might not want to give up on the old homes, where they were once upon a time living. So when they come back, they will have the old homes. When they go back, they go to smart cities, they will think that these are kind of new homes that is there. So they were moving to a different states within the nation, or they would have taken a green card and they would have left long back to America or Australia or Switzerland or Thailand, or some any other place. From there they would see from the binoculars whether these things are all very nice and very glowing and shining. So these are the kind of the practically these were some of the problems that I thought, from being a state, it was not allotted to me as a quarters. I had just went as part of the rental agreement, and I had to forgo my daughter for the kind of water that we were all drinking. But though the water that we were taking was the can water. The can water is what we had actually bought from outside. It was not even coming for free of cost. When we had gone into that house, that water pipeline had been rebuilt from another place, breaking open the roads, and then they had a new connection. But when we were wanted to have as a water pipeline where we can have a proper thing, it was not given. And the person, that's a younger brother, he said that's your need. I had actually I had take some, had made the document, the legal agreement, that I would have some, 11 months of the tenancy. I was not even claiming for a quarters there.
but that is only a tendency that we had gone with. But that was a greater threat that they had, because they were actually playing on, or they were trying to mend with what I had lost in my love life. Because I was a student of Fatima Bashir, justice, it was, she was a governor also, and that's Justice Fatima Bashir, and they could not say that she doesn't belong to our way of uh, the education system that we had offered. So I was much part of their people, and also we were a part of the Thousand Lights. Our forefathers had been a part of the Thousand Lights. We were the part of Nandanam, where they were also been employed in the central government. So many of the immigrant officers were there. And these kind of people were had a they had a habit of just giving a biryani. You can give a bucket biryani, and then say it, you want to have a kid fried up in something, or you want to have a biryani, and you can just finish off with halal. Halal is, whether it is he or ha, or hi, or it's something like ha, all that, lal is just going to be red and that orange, and you can always get back to saying that it's the blue and the black that we were praying to, and it's a crescent that she had not wanted, what when she had found that she had happened to lose her grandfather. That's a crescent that I didn't know. I was just dancing for Assam group, and I didn't know that Mamata Banerjee was the one who was flagging off for Mother Teresa Women's University. I didn't know that Uttar Pradesh had been the part of Delhi earlier. I didn't know that Bihar was in between that, and I didn't know that a lot of Arunachal Pradesh was also a part of. Where Dalai Lama was also speaking to me as a Buddha Gaya. And these were a kind of thing, like, the crescent that you could have, if that had lost its worth, even when you know that it had been Satyajit Ray's, that trace, that doesn't matter. But when there is a second phase where in the 12th, like most of the women, Muslim women, would have been married off too. They would have gone and settled abroad. They would have been living in Kuwait or Abu Dhabi or wherever they had wanted to. They most of them have not even would have gone for schooling and things like that. They wouldn't even speak a word in English. They might want to say something in Arab or Urdu, or they are not allowed to have spoken outright in public forums, or in so much of the places that we would go around and do something like that. And how would it be, like, when there had been a twin tower blast that had happened long time back, and I'm thinking about, oh, is this all because of that somewhere from Noida, a flight had flown from somewhere, and then it had, or they had made some graphical, anime on something that had never happened, which they claimed tsunami had happened in Chennai, and we were all floating in the waters. So, what you are made to believe in, or what you are actually witnessing, that what you have actually experienced is what you have seen before your eyes, and then what you are putting in the reports that you are calling yourself to be a journalist or a media person or a press person, or you're part of an academician that you are already in with for a long time. It's not something that we say, like, it's an international twin tower thing that that had when I had lost my dream of having a twin, it that twin tower had also had been brought down. I cannot say from Noida, because I have been this Palataman Gudu Gudu person, and I was praying, and then the Gujarat had not known whether it's a bowl of water or milk.
or it had been poured over, and everybody wants to have a greedom, no? When you had taken off that kabalam, when this part of the head has been moved out, you have no hair here. You see a lot of men, you see a lot of men you see a lot of men who had craved to have that greedom, to have had that. I'm not talking about Miss World, Miss Universe and all that. The men who had been wanting to have that bowl on over their head, if when the kabalam had taken off to somebody else for a bowl of rice kanji, or a bowl of fruits, or a bowl of flowers, their hair have already been off. They would have thought that they have put in the bowl of their own family, but when they know that somebody else's family is actually eating all that, they are getting it's a kind of a fear that they think that they have given up something from their part of their own self, from their business, from their something that how can that be? Because that government buddhi is something, everything comes for free and everything is given for free. So long, for a long time, that had been, because government owns certain things, and where does the government officials get their income, or who pays them? Who has given that building? Is anything that can come without a value attached to it? It's for that you will bring all the forefathers, and you will bring all the previous generations to come and say that in support of the calling, that they are asking you to come and prove yourself, whether to the kind of people who are living now. So these are kind of the actual when you know that some people are have actually misused you, or abused you of what you have actually should have known, or should have said to all the everybody knows. Everybody is going around doing something or the other. Everybody, when they comes to know something, that they know that what they need to do again, or later. I had always had this problem with no years here, Punarbhaga, because what had gone in your previous birth, when it returns to you, some people don't like. So when something has come is coming back to you, what you had gone in your had been refused in your previous birth, when they think that something is getting falling in back to your the kind of what you deserve to have, they really refuse to give you. They really don't want to give you. Now, will you go beg them? Will you go pray? Will you go and ask them? Will you go lodge a complaint against them? Will you say that you have been so nasty to our family, what you should have not done? You cannot, actually you cannot, because that is how that is how the goodness or the bad will get back to them. The good or the bad can get back to them, only that is how they can get back their goodness or the bad that they have done to you. So even from the work, I say, the person who thought that that he is the cleverest of the clever, intelligent, who had for all the terrorist gumbal, he is the terror of the terror. Somebody had lost, even the prime minister had lost himself, and because of those kind of people who were doing scientific tempers. Yes, what can we do? I know this Ananur Kada. This Ananur Kada is another person who had, from my own family, who had told to be like, she was not as good as how the Meenakshi or Kamakshi or Visalakshi should be. But because she was known to be a father of a Malayali, and she has been married to a man of a Malayali,
and she is supposed to have had a love marriage, and this is not something of our custom. This does not belong to the manar mamanakku. And this the kind of a kulam that they have, the pond, you see, that's the ditch. that's that the column is something that the life energy of where you know anda, that you take a chombu of that water, as how you put manga leaves or tenga into it, that will show the kind of people, the kind of worth that these men have. It is not to that level of where you can trust that person, even after you have thought that such a drastic things have come upon with all those scripts, and that with all the kind of movies that had come. All that is was your, yes, but so there should be something negative also, no? How can always something good can happen? When you know these people are have made something bad to your life of thing, where they say Perarivalan, and the kind of the whole of the Malayali group would have fallen place with, and then every Malayali would have had some of the bad of the worst thing that he would have thought, because they minting, I mean, money, no, all gold coins and things like that. So they will get very worried. So this is a kind of thing, like, because there are only this place or that place. I would say you put your leg like this and sit when you are sitting. Mamanaka, machanaka, or somebody else comes, like, whether you put your left leg above or you put your right leg above, that depends on the person who is falling in place with the kind of a man that she is getting into with the marriage. So there is nothing that can that you can say maman mapalay or a problem. There everybody is getting married. Why only that family you are talking about, muka or naka or whatever? That all that despite doing so much with the biblical things, with so much of educational system, with so much of just about not even a school level that those land were worth of, all the crafts were there. Now you have such glorified places and things like that. Yes, but why only certain people are made to fall a trap to always? They know very comfortably that they will, if you do like this, they will automatically fall for it. They will automatically get into such a trouble. Most of the times we don't even have gone and met or asked for recommendations and all that. We are just going by the kind of reverence that we have. We are praying, and then we are getting inspired, and then we are just taking along with something. But with so many people around, some people will actually try to say we are the kind of majorities, and you are the kind of minority here. The kind of number of counts that you have, for the head, that is the only head of the head. You have both. You have to have both, otherwise it is not possible. And also one more thing that I have to say is this kind of getting into a border where you find that that iron chains around you, or even if it's a golden chain around you, where your love has to be born or burnt in a candle. All that is not something that you can wish for, or all that you cannot have to kneel down and pray and say that something is have to be set right to. Because something that next to it, parallel to it, is a skull, where they believe in the womanhood. But because most of the men don't comply with, they say not all the women can do that, not all the women can be like that, not all the women stand that position.
So there is always a challenge. You say it's a pyramid, it's Ayodhya Kuppam, it's Ayodhya Kuppam, it is Ayodhya Madam, it is Ayodhya Madam. Some you can't even get in the living space of your hall, where some girls are can actually sit and speak with other members of the house when the elders are there. Either they have to go to the space where they have to be. They cannot actually take part in the discussion where the elders are. The elders would be like are 100 years old, 200 years old, 300 years old, and or even 500 years old. Then they might be coming back, and these people will continue to have in prayers that they have to take care of the elders, that they have to comply with the elders as how they would want. So when such if it is a glorious era, then you will hold on to it, and then you will pray that it has to be, it has to be, it has to be. Otherwise, somebody else, all in uniform, from different states, from different positions, from different, that you cannot ask them to be your servant, that you cannot ask them to come and obey my command, and be the kind of servant that I am asking you to be, because I want to be rich, and you have to be somebody who has to always be knelt down to, and then you have to look up to how what I say, and to how I have to move around or be with. So this is something that is not very pervasive, that is not to be very glorifying and all that, because many youngsters are getting many young women are also being tormented. There are many young men who are in the youth life, that they have actually lost hope in such faith. And when they say that they call somebody as mother, nobody can actually equate with the person who had actually born him or her. Mother, I'm also like a mother, I'm also like your mother, I'm not your mother. I can also be like your father. I might also be like your father. I might be able to assist you in what you might need from me, but I cannot be the person as your father. I don't know who my father or who my mother is. That doesn't matter. That is when there is an adoption. That is when somebody says that we have actually become very old, that we cannot bring forth a child of our own, so we want to adopt you. We have become very old now, and we have nobody who is there to take care of us. Our children, our own children, who have settled down in a different place where they have their own people to take care, their own children to take care. So we would adopt you. We cannot afford to bring forth a child, though you think our stomach or is all too huge and too bulging, and that you think that we are still holding our babies inside. It is not so. It is because the man has not been that kind of a stature where his what he needs to go around in his the gunny bag to distribute. Always, with such a bulging stomach, everybody is asking for gifts around. So he has made me to sit like this, giving his own part of the bulge that he needs to carry in. So that is all that the adoption that has to do with. Okay, even if you say that the constitution has been adopted, the constitution has been adopted because I am able to put across, not in so many different languages, because we already have more than 28 now. There is only this language that tells me that I can get a better understanding with the kind of people who were already there. First, I had thought that I don't have to do it, because I am not somebody who can say
because I was given a moderation, a doctorate in the bibliography or the Christian studies, where I was considered to have done my best. And I could not, because there was one man who challenged me, that he was an elderly person. He had retired. He had probably he had been some resource, some from something. He was one of the person who actually challenged me. He said, "Are you taking a moderate, the not the Modi, the being a moral, being a moderator from a Christian studies department? How can you do that?" I had a very, I really felt too. I didn't want to, have my hands folded and then to have taken up his blessing. I said, I do not know much about the Hindu philosophy and all that, and I'm much comfortable with talking in English with a kind of a university that I have to be addressing to. There are so many different people who are there in the forum who would be, like to listen to what I speak in English. Though I was supporting all the way for Tamilians, I was all the way supporting for Tamil films. I was always supporting for good scripts to come. I was always supporting for good lead characters. I won't even say hero or heroine and all that. Somebody who inspires you throughout your life, and that's the back of your memory. And the one of that particular thing that he it made him so angry, and he was actually like threatening me. How I could get that? Though I have I was representing all through for women's education, for women schools, from a women college, from a women's university. And these men can actually not tolerate women getting into the level of their position. Why is it that I have to be in their position? I don't know. I don't have to be a man for that. To be a woman, do I need to be a man? Do I need to always to acknowledge that he is the one, he is the one, he is the one, and I have to always keep Tudi Padal on his thing. I know the value of men who have been in my life. I know the value of the kind of support they have given me. I know how to respect them. I know how to revere them. I know how to actually put them on something that they actually deserve to be the best of the men on earth, or the best of the men on the entire space that you call as they are the best of the men who have lived in my life, who had proven themselves to be the kind of men who had supported me all through. Not just because somebody comes and threats me, and you say, how dare you can speak in is he somebody who can be said that he has some any value to what he is holding to, and he wants me to believe in the faith that he wants to. And there are a lot more men who thinks that that we have to say that he is the guide. He you have to take a lot of knowledge, that he holds a lot of knowledge, that you have to take him as your guide. No, I would better not. Such a uh, it is such a you won't really have a word to explain the kind of dominance, the kind of the forcing the level of tortures that they would attribute to yourself, and then put everything, the blame it on you, and then he would escape from all his faults, and he would try to erase out all that as because it's you are an easy prey to him, because you are easy just like that, you will be able to do anything.
So there's a lot of these differences, so you have to be too careful about, even when you have to respect the men from outside. From the public, you say the men yes, the women yes, but you don't have to respect all the men that you see. You don't have to respect all the women you come to you are actually seeing in your life, because not everybody is supposed to be treated as somebody who can be dedicated to, or who can be devoted to, who can be respected to, that you can actually revere them in the person that they think that they have to be revered in. This MBC DNC, denotified communities. From the time that I was into this of the governance, as you call it, to be, I was thinking I had come because to challenge that these caste reservations is not applicable. Because when you belong to an heterogeneous population, when you have a pluralistic idea, when you say that you belong to that your lineage is from so many different states, that you don't actually belong to one of the castes that you can call. See, when you have actually born your child, though of love or something, he's your husband, and if when he had wanted you to have, you should have, and it is not something that that you could actually refuse to what it needs to be there or not. So this was the ideology of women who were for about 70 years ago, or or during the war times and all that. There might be a refusal of to accept a man to have in the relationship. So they had created this term called the de-notified communities. Now this is the one that I had wanted to challenge, and it's not something that we are often lying together and then we want to abort the child. We had never done an abortion. We had never had an time that we wanted to have a child and then we didn't want to have it, and then we wanted to abort it. So this de-notified community is something like as how you have or how they have in those the previous the older women who had gone before, who had had their in the period of their holding a post in government job. They were tortured like that, or something like they didn't have something that they could actually accept, so they had to forego a child, or the childbearing and all that. So this was tried to made something that is that I can take it or not. A lot of people from my own way, like even my mother had told, because there are a lot of challenges and all that. There are something that is not something that you can take in your capacity and all that. Why do you have to uh, when you yourself have been tortured and tormented like this, and why do you want to have your child? Why don't you abort it? I said, the God has given me. It is not from something that I had actually if it had to be have got aborted, it would have been got aborted, and I don't want to go and ask any doctor to abort my child. So that was how I carried further, and the in government complaints, I had taken up a job again in transfer, not to any other state and all that. Though I have a national eligibility tested certificate and things like that, I am such a big, great research fellow and all that. I had not moved to any other state or anything. I was from another district to another district that I had moved, across, and then I have been in this the same thing. But and not the people who are working, or also not from other states. People from another state far across, from North India, or anywhere else.
They were all members of the same Tamil Nadu government, and who could have given me the thing. They said they refused to say, though the DMK government also, I am saying, the ADMK also is saying, they have said in the assembly, they have made statements in the assembly that maternal leave is applicable and all that, and they're saying, I am showing all the proofs of all the papers that, and I was asking for the maternity leave, what I can avail for from 6 months to 9 months, because earlier they had only for 3 months, and the person who had taken before me had applied and got for 6 months, and they were trying to take from my end whether I will be able to take 9 months or not, because it is not 10 months. I was trying to say it was only 280 days, and if it is the kind of the days that entire period of what I had to sit at home, or I have to take care until the baby is born, even then they could have given me something, some of the leverage like that. They had not, they had stopped. And the very few days of my delivery, until then I was going to the college, and I was taking classes. I was very active with the academic departments. I was actually giving certificates from the taluk office to so many people got affected in the flood areas, who said that it poured so badly, and then they were all got drenched, and they were all floating around, because always this diva station will float around. It will always have this floating experience, because they have never seen the kind of nice rains that had poured, and all over it is flooded and things like that. And some of the low lying areas will always be covered with water and all that. And this is one of a very good reason that you can say it is not treated as an OBC category. It was treated to be an MBC category, the most backward caste. And though it was something that is a general quota that was applicable for both men or women who could have taken that position, even my husband was not allowed to take that position, because it was something that I was wanting to have him also. But if it's called only as the arts and science college, he belongs to an engineering faculty. So I didn't want his capacity to be underestimated, or that something that for what you need for BA or BSc, that he needs you need somebody with a professional qualification of having a engineering faculty of, I think, the person who had done BFA or MFA, who claims to have wanting to be or to fight for that place as the most untouchable Harijanic SC scheduled caste and all that, such people can have. But not somebody who can actually do something very well, who can travel abroad, or who can hold in other universities, centralized universities, who can have better people around to have a proper system of working and things like that. So it is not something that we always wanted to challenge such of those. But the applicability of how much that you fit in with a particular reservation of the caste, this is really very bad, because we have I had come in application with saying that I have this degree, because it tells me that I also have this particular caste and this particular reservation that I'm abiding by, and then I'm taking from where that I have to give my knowledge to the kind of people who are coming in reservation, not just for me, but because for the educational college that you call itself to be an institution, where you are asking some of more of the fresh graduates to have their graduations with, that they are being educated, that they want to have in the part of the learning that needs to be done to them, not a kind of an experiment like a Kudakulam project that because it's a kind of a circle around.
that you can ward off with so much of an experimentation that you actually, when so many batches of students who are going out, they say that why don't you just resign this job and come. That is a kind of an experience that the students, not the children, not the school children, do you want to compare, put in a comparison with so much of the crowd that who had felt that there's so much of dangers or risk that is that are happening, and you want to be inside that, and then you still want to prove that that you have a job cadre, or you have a job, you have a work, and then you want to do it so professionally. It's a real kind of a challenge that happens to anybody who comes in and who goes out. There is nothing as how you categorize under the caste reservation or the community reservation. Okay. See this, whether you belong, you identify yourself to be a statesman or a stateswoman, or you want to be a part of a nation. Some people say it's the nation comes first, the statehood is the next, is secondary. Nation is the first, and statehood is the secondary. Now, this secondary level is something that you are talking as how we don't know, because it is primary is prime, it is one. So you leave the nation to the something who has to want to prove, or who can actually keep the helmet down and then or put it on. So I am not talking in terms of the all the states together, because all the states are together that makes a nation. Nation, that is how I say the nation comes first, and because all the states are together, it is a nation. So that is all the difference that we find in the way of making a statement about how we understand, or how we revere or be a part of what we are first. See, that a child, I'm just assuming, when a girl is saying that I like the tricolor flag, as how I was believing it to be. The orange stands for the Hindu faith, the spiritual faith, and the white is for the Christian, and for the green it is the Muslim. And so suddenly when I said that, a lot of people got angry with me. How can you, இவ்வளோ தடவை சொல்கிறோம், எவ்வளோ திமிரு, திமிரு இவளுக்கு, என்ன அடம் இவளுக்கு, திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லிட்டே இருக்கா அவ. அதுல பிரச்சனை வருது, அதுல ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்ன பிறகு இவ வந்து திரும்ப திரும்ப அதையே அவ சொல்றா. ஐ எம் ஐ நோ, பிகாஸ் ஐ கேன் வெரி ஃப்ளூயன்ட்லி டாக் இன் தமிழ். But can I say the same statement in Malayalam or Telugu or in Kannada or Bengal? I cannot know. That is why I am saying that nation comes first. இல்ல ரொம்ப திமிரு. You are saying it's a secular state, there is some common faith or some common belief that we can actually hold on to, and even if you don't say, because you cannot verbally say something like that or speak the language of another person, or attribute yourself to the person of another being, you can actually know if you are holding a true allegiance to the flag at least. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது. ரொம்ப திமிரு, திமிரு, பயங்கர திமிரு, ரொம்ப திமிரு, என்ன அடம் அப்படி இப்படின்ட்டு they are saying, because of the kind of experience they have gone through, and they believe in certain values of how they have to be. ஸோ ஐ செட், எனக்கு இதான் பிலீஃப், எனக்கு அப்படி தான் தோணுது, எனக்கு அப்படி தான் தோணுது, அதனால நான் வந்து உங்களை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்ல, நான் என்ன நினச்சினோ அதான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்ட்டு ஐ கெப்ட் குவைட். இந்த திமிரு, ரொம்ப திமிரு, ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ், தட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் ஹர் ஸ்பீக் லைக் தட். நான் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னு கடைசியாக சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் சம்படி டெல்ஸ் மீ, இது வந்து பிரமிடிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக தெரியுதா, இதே வந்து இன்வெர்டட் பிரமிடாக போட்டுப்பாரு, எது வருதுன்னு. ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு.
அப்போ ரொம்ப திமிரு வந்துச்சு. அப்புறம் திமிரு வந்துச்சு. அவ்வளோதான் நீ யோசிக்க வேண்டியது. நீ இதுக்காக இன்னொரு ஒரு பிரமிட் தேடினே போகக்கூடாது. நீ காசா, நீ வந்து கேஸா, இல்லை வந்து நீ என்ன ஓ அப்படின்ட்டு நீ இன்னொரு ஒரு பிரமிட் எல்லாம் தேடின எல்லாம் போயின்னு இருக்காத. when you know something that you are expressing, when அதுக்குள்ளே உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உடனே இப்படி வந்து உன்னை இது பண்ணுறாங்க, சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க, உன்னைன்னா உன்னை வந்து பேச விடாமல் தடுக்கிறாங்க, முன்னையே வந்து சொல்லக்கூடாது, நீ என்ன நினைக்கிறேங்கிறத கூட நீ சொல்லக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, then why do you want to go and seek other treasures and treasure places where எங்கே இது இருக்கு, அடியிலேருந்து வந்து என்ன வருது அப்படின்ட்டு. see these treasures are not something that are அப்படியே வந்தது கிடையாது. ட்ரெச்சரஸ் ஆன ட்ரெச்சரியில், அந்த வெஞ்சன்ஸில், அந்த அவ்வளோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அதில். அதனால ஐயோ புதையல்னு எவனாவது போனால் அது பெரிய புதைக்குழியில் தான் போய் உழுற மாதிரி இருக்கும். அதனால எவனுமே வந்து அதை ஏதாவது ஒன்று எடுக்கணும்னா கூட அதனால என்ன பிரச்சனை வருமோ, என்னெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிக்க வருமோ, என்னெல்லாம் கஷ்டங்கள் இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி தான் எந்த ஒரு இதுக்குள்ளேயும் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. நாட் ஈஸிலி தட் somebody will put their hand inside and test whether your heart is there or your plump is there. அப்படி ஒரு ஆள் பண்ண அந்த ஆள். வேர் ஐ ஹேட் கான் டு another ஸ்டேட் அண்ட் கிழவன் அவன் வந்து இன்னும் கூட அந்த லைனு, அந்த கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டுன்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அவன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறான். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மென் ஹூ ஹேட் ஆக்சுவலி டோல்ட் மீ, தே ஹேட் லெட் மீ இன் மை தாட்ஸ் ஹேவ் செட், எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு தான் உனக்கு தெரியுது. தட்ஸ் வை யூ ஆர் காலிங் யுவர் செல்ஃப் அ ப்ரெஸ். நான் பிரசிடெண்ட்டாக எல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை. தோ ஐ சே இட்ஸ் ஐம் த ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி. நான் எப்படி வந்து நான் ப்ரிசைட் பண்ண முடியும்? நான் என்ன பிரசிடெண்ட்டுங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு. இல்லை உனக்கு எல்லாமே வந்து நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீ ரியலைஸே பண்ணுற, ஓ இப்படிலாம் இருக்குமோ, இந்த மாதிரிலாம் நடந்துருக்குமோன்னு. அதுக்குள்ளே நாங்கள் எவ்வளோ முடிச்சு போய் என்னென்னமோ பண்ணிருக்கிறோம். யூ ஆர் யூனோ எங்கேயோ பேக் ஏதோ இடத்துல பேக் அடித்து உட்காந்துருக்குற நீ. அப்படியே நான் உட்காந்து அப்படியே யோசிச்சுனே உட்காந்துருப்பேன் அப்படி. ஸோ a lot more people who knew me, who think that I would also fall in line with them and I would follow them, or I would do something next with attuned to them. They are surprised, like why she stuck there, or why she is not doing something what she had actually wanted to அப்படின். நான் சொல்கிறேன், நிஜமாவே இந்த பாலிட்டிக்ஸில் இந்த ஆப்போசிஷன் இந்த இது பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப கேவலமான புத்தி இருக்குது. அண்ட் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்காலர் ஹேட் செட், இந்த பக்கம் ஒரு பொண்ணு போகும், இந்த பக்கம் ஒரு பொண்ணு போகும், அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்து டிசைட் பண்ணி எந்த பக்கம் போகணுன்னு நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க. நேராக எங்கே போகணுன்னா நீங்கள் போகாமல் நீங்கள் வந்து இவங்க அவங்க இவங்கன்னு எல்லாம் உட்காந்து ஒப்பீனியன் கேட்டுன்னு உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா அவங்க இன்னும் உங்களை எவ்வளோ கடையணும் எவ்வளோ குடையணுன்ட்டு தான் பார்த்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து என்ன உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் பண்ணாமல் நீங்கள் மற்றவங்களுக்காக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன், நான் ஃபெலோ அவங்களோட இருக்க பார்ட் ஆஃப் தட் பர்சன், வாட் எவர் ட்ரெச்சரி அண்ட் எல்லாமே உங்கள் மேலே தப்பு கண்டுபிடிச்சி கடைசியில் அவங்களெல்லாம் க்ளீன் ஆளுங்க மாதிரி காமிச்சிக்கிற மாதிரிலாம் ஆளுங்க ஏன்னா பிளேட்டெல்லாம் மாற்றி என்ன பேப்பரெல்லாம் மாற்றணுமோ இவ இருக்கிற வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் இவன் மேலேயே பறி போட்டோன்னா நம்ம வந்து ஒன்னோட முடிஞ்சிருமா, இல்லை அவன் ஃபேமிலியோட முடிஞ்சிருமா, இல்லை மொத்தமாக எல்லாவது அள்ளி எங்கேயாவது பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டியது வந்துச்சுன்னா நம்மளோட வெயிட்டு நம்மளுக்கு கனம் போயிருமே அப்படின்ட்டு அந்த பாரத்தை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறாங்க. அண்ட் யூ ஆர் ஆல்சோ, நீங்களும் அதை வந்து சேர்ந்து பரவாயில்ல எவ்வளோ போகிறதோ போட்டோம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி. That's a job that I had taken up. This is a work that I had taken up. ஒர்க்குன்னு இருக்கிறேன், ஒர்க் பண்ணுறேன். ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வருது அதெல்லாம் வருதுன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? இதெல்லாம் இருக்குது இப்படிலாம் இருக்குதுன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? நம்ம ஏதோ பார்க்குறோம், ஏதோ நல்லது நடந்தால் நல்லது நடக்குது, கெடுதல் நடந்தால் கெடுதல் நடந்துன்னு போகுதுன்னு விட வேண்டியது தான். அப்போது உங்கள் ஃபேமிலியே அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு வந்து என்ன கெடுதல் வந்தாலும், கேடுகட்ட புத்தி வந்தாலும், இல்லை என்ன கெட்டது நடந்தாலும் நீங்கள் பரவாயில்ல, வேலை படித்தது அப்படி, அப்புறம் எனக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும், எனக்கு வந்து நான் போய் சொல்லி கொடுத்தே ஆகணும் இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒவ்வொன்றும் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்க
இது பண்ணுது. என்னோட நிறைய கேர்ள்ஸ் வேர் சேயிங் ஒரு இது பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ பண்ணுறாங்க, இவங்க தான் வந்தோடனே எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துன்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஐ செட் நாட் தட் ஐ வில் கிவ் எவ்ரி திங், நான் கொடுப்பேன், ஆனால் யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்கன்னு தான் கொடுப்பேன். அது நல்லதாக இருக்கவங்களுக்கு நல்லதாகவே போகட்டும், கெட்ட புத்தியோ கெடுதலாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது கெடுதலாகவே தான் போகும். நான் அதில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கேன். அதனால ஐ எம் நாட் கிவிங் எவ்ரி திங் டு எவ்ரிபடி தட் தட் தே டோன்ட் டிசர்வ்னும் போது நல்லதும் இருக்குது கெடுதலும் இருக்குது. நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்குறோம். அதில் எதை அவங்க சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்களோ, எதை அவங்க அனுபவிக்க நேருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய விஷயங்களும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. யூனோ ஐ வில் சே திஸ் ஒர்க். when you say that you are there only for work, it is only for work that I am there. Are you going to settle down there? Never. This place, I will say, though I am born here, though I have lived here, though I work here, when it had made me to lose in the birth of my own daughter, நான் எத்தனையோ கிழவிங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அவங்க எல்லாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க, ஏன்னா ரொம்ப காலத்தில் உள்ளே இருக்க குத்துவலுக்கு போய் ரோட்டில் டியூப்லைட்டாக கூட போகிறதுக்கு இது கிடையாது. வெளியில் இருக்கிற மாடத்தில் இருக்கக்கூடிய விளக்காக கூட அங்கே இருக்கிறதுக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முதல்ல இருக்கிறத வெட்டி விட்ருவாங்களாம். லைக் அது கழிதல் மாதிரி, லைக் காணா வாழை சொல்லுவாங்கள்ல, அதுக்கப்புறமா வர்றது தான் வாழ வைக்கும். ஏன்னா அப்புறம் தான் அது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் உபகாரி, எல்லாத்துக்கும் ஊர் மேய்ஞ்சி எல்லாருக்கும் போய் எல்லாத்துக்கும் மோளை அடிச்சுன்னு சொல்லினே வந்துன்னு இருக்கும். அதனால முதல்ல இருக்கிற குழந்தைய வெட்டி விட்ருவாங்க அப்படின்ட்டு பழைய காலத்து கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது போய் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? எனக்கே தெரியாது இந்த மாதிரியான ஆளுங்கள்லாம். நான் போய் ஐயோ நம்ம தமிழ்னு நினச்சி நம்ம எல்லாருக்கும் தமிழுக்கு சப்போர்ட் பண்ணட்டுமான்னு எனக்கே அசிங்கமான நிறைய நேரங்கள்லாம் இருக்குது. அது அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, அதை தூக்கி கணத்துக்குள்ளே போட்டுருவோம். வேற என்ன பண்ணுவாங்க, அது முச்சந்தியில் உட்காந்து இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமான வழி காமிச்சுன்னு எல்லாருக்கும் வரவங்களுக்கெல்லாம் போட்டு கொடுத்துன்னு எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அதனால நாங்கள் அதை கழிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழிச்சு விட்ருவோம். அப்போ திரும்ப எப்போ தான் வருதான்னு பார்ப்பீங்கன்னா, அந்த பொங்கல் டைம் இருக்கும்ல, அந்த பொங்கல் டைமில் திருவள்ளுவர் நாள்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு காண்ற நாள் ஒன்று வருமா. அதையெல்லாம் கொண்டு போய் கரைச்சிது, கருத்துக்குள்ளே போட்டது, எங்கேயோ தூக்கி போட்டது, எங்கேயோ உடச்சி போட்டது எல்லாம் அந்த கடலில் போய் கரைச்சது, அதில் வெட்டி விட்டதில் எத்தனை வருது திரும்ப நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரியான இது இருக்குது சந்தர்ப்பம். அப்போ துப்புனது, எங்கேயோ எச்ச போட்டு தூக்கி போட்டது, விட்டு போனது, ஓடி போனது, இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிதான்னு அந்த நேரத்தில் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். இப்படி ஒரு உமனுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் குத்து விளக்கு, வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் இந்த நில விளக்கு, வீட்டுக்குள்ளேயே உள்ளுக்குள்ளே காஃபி போட்டு எவ்வளோ உளுத்து போன இந்த காஃபி கொட்டையாக இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஆள் தான் பயங்கரமான ஆளுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆளுங்கள்லாம் இருப்பாங்க. வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3-4 பொம்பளைங்களோட போய் சுற்றின்னு வந்துன்னு இருப்பாங்க, இல்லை கோயிலாக போயின்னு இருப்பாங்க, இல்லை எங்கேயோ உள்ளே உட்காந்து எங்கேயாவது கதை வச்சுன்னு ஏதோ பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க ஆளுங்க வந்தாங்க, அவர் வந்துட்டாருன்ட்டு போயிடுவாங்க அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு. ஆனால் ஏதோ ஒரு அஃபிஷியலாக ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு லேடி வேறு ஏதோ ஒன்று சாதிக்கிறாங்க, வேறு ஏதோ வித் ஸோ மெனி மென் இருக்க இடத்துல நிறைய நேரங்களில் வெறும்னு சும்மா ஒரு பொம்பளையே உட்கார வச்சுட்டு மற்ற ஆம்பளைங்கள்லாம் அப்படியே கும்மி அடிச்சுட்டே வருவாங்க. கவுன்சிலரு நாங்கள் அவங்க தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா அவங்க பண்ணுற தப்பு எல்லாமே அந்த பொம்பளையால் நிவர்த்தி ஆகிடும். அந்த லேடி அவங்களுக்கு ரொம்ப கனம் பண்ணுற மாதிரி பொய்யா நடிப்பாங்க. பொய்யா அவங்க பண்ணுற தப்பெல்லாம் என்னமோ இவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரியும், இவங்களை ரொம்ப பெரிய ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கிற மாதிரியும், அவங்க அப்படி கண்ணை வச்சிட்டா போதுங்க, அவள் தான் எல்லாருமே காலி ஆகிடுவாங்க. அவங்க வாக்கு கொடுத்தா போதும், அவங்க ப்ளெஸ் பண்ணால் போதும் இப்படின்ட்டு பொம்பளைங்களை மற்ற இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவே உசுப்பேற்றி அவனுங்க பண்ணுற தப்புலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு அந்த பொம்பளையை வச்சுன்னு அந்த ரிவால்விங் சேர் விளையாடுன்னு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய மியூசிக்கல் சேர் மாதிரி ஒரு சில பொசிஷன் எல்லாம் இருக்கும்.
டம்மி மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் ஒரு பொம்பளை பண்ணுறா அப்படின்னும் போது நம்ம எதிர்க்க முடியாதுங்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த பொம்பளை ஏஞ்சி அந்த சேர் விட்டு போயிடுச்சுன்னா அதோட கெதி என்ன ஆகுதுன்னே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க. கொண்டு வந்து வைக்கிறதையும் வந்து அந்த மாதிரியான மோசமான விஷயங்களில் தான் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் அது போயிடுச்சுன்னா அது அதுக்கு மேலே என்ன ஆகுங்கிற அளவுக்கு கதை கந்தலாக போயிடுற அளவுக்கு ஒரு வேலை நடக்கும். நிறைய மென்னுக்கு வந்து அந்த நிறைய மென்னுக்கு வந்து அந்த மாதிரி அந்த காலத்துலேருந்து இருந்த ஆளுங்க வந்து ஒரு 70 80லேருந்து பார்த்து இன்னமும் அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்துன்னு இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது நிறைய மென்னுங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் இருக்குது. லைக் எவ்வளோ லேடிஸ் வந்து எவ்வளோ நல்ல விஷயம்லாம் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ பேர் வந்து போயிட்டு அப்போ தான் கல்பனா சாவ்லா திரும்ப வரல, இப்போ சுனிதா வில்லியம்ஸ் தான் திரும்ப வந்தாங்களே. அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையெல்லாம் வந்து எல்லாராலையும் பொறுத்துக்க முடியாது. எல்லா மென்னுக்கும் வந்து அந்த ஸ்தானத்தை வந்து பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய லெவலில் வந்து எல்லாருமே ஒரே லெவல் ஆஃப் தாட்டில் இல்லை. இப்போ இருக்க இதெல்லாம் அப்போ அந்த காலத்துலேருந்து நாங்கள்லாம் பண்ணனால்தான் இது இப்போல்லாம் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அடித்து இப்போ இருக்கிறவங்க கிட்டேருந்தே பிடுங்கிடுவாங்க. அது நாங்கள் இல்லாமல் நீங்கள்லாம் இல்லை, அது யாருக்கு தெரியாது? உங்களுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. இல்லை நாங்கள் முற்பிறவிலே எப்போ வந்து இங்கே இருந்தோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த குழந்தையெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அங்கே பக்கம் இந்த பக்கம் அங்கே எங்கேயோ இருந்துருக்குது. அதனாலன்னா நிறைய பசங்களை பேசவே விடுறது கிடையாது. அதுக்கு என்ன வாய் அதுக்கு என்ன வாய் அதுக்குன்னு முதலேருந்தே அதோட வாயை அடைச்சிடுவாங்க. அதுக்கு தண்ணி முழுங்கினா கூட இந்த பக்கத்துலேருந்து தண்ணி அப்படியே கொட்டிடும். அதுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே அது கஞ்சி கூட குடிக்கிறதுக்கு முடியாமல் அது கப்புன்னு அடைச்சிடுவாங்க. ஏன்னா அது வந்து அந்த அந்த காயத்ரி அது ஜபம் ஒரு பாலடைஞ்ச ஒரு புழுத்து போன ஒரு அந்த அந்த வேலியில் வந்து அப்படியே அப்படி ஒரு பாழாகி போன ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் எல்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு. எல்லாமே அப்படியே க்ளோரிஃபை ஆகிற அளவுக்கு இருந்தக்கூடிய இடம்லாம் இல்லை. பிஞ்சு பிஞ்சு போய் செதறி ஆகி விழுந்து செத்த இதெல்லாம் இருந்திருக்கு. அதனால அந்த ஜபங்கிற ஒரு வார்த்தையே வந்து எனக்கு அருவருத்தக்க ஒரு வார்த்தையாக தான் இருக்குது. அந்த இதில் வந்து ஒரு அந்திக்கு உண்டான காயத்ரியும் ஒரு காளிக்கு உண்டான ஐ வாஸ் பார்ன் வென் இட் வாஸ் ஸ்டில் நைட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் only a few minutes that before the dawn that she was born, and she brought the sun after she had born. And there was also another woman who had even delivering her child along. அப்போது வந்து அந்த டைமில் கூட அவள் கத்துறா, அக்கா அக்கான்னு கத்துறா, சிஸ்டர்னு கூட கூப்பிட முடியல, நர்ஸுன்னு கூட கூப்பிட முடியல. ஏன்னா அந்த செடிங்களும் அந்த நர்சரிக்கும் அதுக்கெல்லாம் சம்மந்தப்படுத்தி ஏதோ வேலிகிரிலாம் போட்டு இவங்க கண்ணி வெடி வச்சு அப்படியே அந்த காலத்து கிளறிங்களெல்லாம் கிளறி விட்டுன்னு உட்காந்துருக்குறாங்க அப்படின்ட்டு தே ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ட்ரபிள் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். நிறைய தமிழில் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் கொண்டு வந்து பாசிட்டிவான நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்தால் கூட சில புத்திக்கு வந்து அந்த இங்கிலீஷ்க்காக நம்ம பண்ணுறோம், இங்கிலீஷ்க்காக பேசுகிறோம். அது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆளுங்க தான் இங்கிலீஷ்க்காக நம்ம இவ்வளோ தமிழுக்காக இவ்வளோ செஞ்சோமே, இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம டிகிரி வாங்குகிறோம், இங்கிலீஷ்க்காக தான் நம்ம இவ்வளோவும் இதை பண்ணியிருக்கோம். அந்த புக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் இதில் இருக்குது, தமிழில் எழுதுனெல்லாம் திருடுறாங்க. அதாவது நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கொடுத்தே நம்ம வந்து தமிழில் வந்து டைப் பண்ணி ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா வந்த உடனே இன்னொரு பக்கத்தில் திருடின்னு போயிடுதுங்க. வேறு பக்கம் எங்கள் அம்மா எடுத்துன்னு போனாங்க, எங்கள் மாமா வந்தார், எங்கள் சித்தப்பா வந்தாங்கன்னு பயங்கர திருட்டு கும்பல். ஏன்னா எவனையும் வந்து எவனுக்கும் வந்து இது பண்ணுறதில்ல. அதுவும் வந்து இது தானே, கல் தானே, அதுவும் வந்து கள்ளத்தனம் தானே, அதுவும் வந்து இது தானே, இப்படியே போட்டு போட்டு எதையாவது ஒன்று பேசி அதை வந்து அது உருப்படியே பண்ணாமல் ஆக்கி விடுற ஆளுங்களாம் இருக்கிறாங்க. அதனால தான் இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் வந்தது. அதனால தான் அந்த சர்ச்சான்னு பண்ணி நல்லவங்களெல்லாம் சாவடிச்சிட்டு இவங்கெல்லாம் திருடிட்டு உள்ளுக்குள்ளே வாயில் போட்டுன்னு அவன் எவன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணுமோ இல்லாமல் எங்கெங்கோ போய் அவனுங்க வந்து ஓட்டு கேட்டுன்னு நின்று எடுப்பாங்க. வீடு வந்துச்சா உங்களுக்கு வந்து ஓட்டு மேலே வந்துச்சா அதுக்கடுத்து ஓட்டுக்கு போய் கேட்டுன்னு அதையே கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க பத்திரத்தை எழுதி அவங்க தான் அந்த நிலையத்துக்கு உரிமையான ஆளுங்க, அவங்க தான் வந்து ரொம்ப காலம் வாழ்ந்துருந்த ஆளுங்க மாதிரி தான்.
அப்போ அவங்க எங்க அவங்க அவங்க நிலநாட்டி வச்சிருந்த கொடியெல்லாம் வந்து காணாம போயிடுச்சு. நிலநாட்டி வச்சு அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட சில அங்கீகாரம்லாம் வந்து போயிடும். ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான். இது வந்து எப்பவுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு உண்டான எது உடஞ்சதோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணும் போது தான் அதுக்கு தன்மைக்கு உண்டானது ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அமையும். ஏன்னா இங்கே வந்து அந்த ஆட்டம்லாம் அந்த இதோட கதையெல்லாம் இங்கே போட்டுன்னு இருந்தா அங்கே இருக்கிறது காணாமல் போயிடும், அங்கே இருக்கிறது இல்லாமலே போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில நிலைகள்லாம் இருக்குது. அதனால திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் தட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி வெரி எக்ஸைட்டட். அவளுக்குன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடச்சிச்சு, அவர்னா வந்து வேலைக்கு போகிறார். இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய மோசமாக இந்த அவங்க புருஷனை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இன்னொரு புருஷனை சாவடிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த பழி பாவத்தெல்லாம் அவங்க மேலே போட்டு இவங்க ரொம்ப யோகியன்களாட்டும் சுற்றின்னு வந்து நிற்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குமா, இப்படி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் நாங்கள் அந்த காலத்துலேருந்தே பார்த்துன்னு இருக்கோமே. அதனால தான் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து தனியாக கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் கொண்டு வந்தோம், உங்களுக்காக வந்து நாங்கள் கான்வென்ட்டு கொண்டு வந்தோம், உங்களுக்காக காலேஜ் கொண்டு வந்தோம், உங்களுக்காக யூனிவர்சிட்டி கொண்டு வந்தோம். நீங்கள் படிப்பு இருக்கணும், உங்களுக்கான வேலை இன்கம் கொண்டு வரணும், உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பராமரிக்கணுங்கிற ஒரு இது இருக்கணும். மற்றவங்களுக்காகவே நீங்கள் வந்து வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் இழக்கிறீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் அதெல்லாம் படித்தோ இல்லைன்னா சம்பாதிச்சோ அப்படிலாம் என்ன பிரயோஜனம்? குழந்தைய கொண்டு வந்துட்டோம், அதுக்கப்புறமா என்ன பிரயோஜனம்? ஏன்னா இந்த குழந்தை இந்த மாதிரி பிறந்ததுக்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இது அவசியமே இல்லையே. இந்த மாதிரி ஒரு வார் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஎன்சிக்காக வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக வந்த ஒரு குழந்தை வந்து இல்லையே. அவள் வந்து ஒரு தேவ கடாட்சத்தில் அந்த பெரிய நல்ல காலேஜில் அவ்வளோ பெரிய இதில் அவங்க அங்கே இருந்திருக்கிறாங்க. அங்கே தியாகராஜ பரம்பரையில் தியாகம் பண்ணுறதுக்குனே வாழ்ந்த ஆளுங்களா அந்த பொண்ணு? அந்த இடத்துல உள்ளுக்குள்ளே வந்து பிறப்பெடுக்கிறான்னா அங்கேருந்து வெளியில் போகிறதுக்குள்ளேயே அங்கேயே அடித்து அங்கேயே சாவடித்து அந்த ஸ்தல்லுக்குள்ளேயே உள்ளே பொதிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய அயோக்கிய கும்பல்னு சில பேர் பேசியிருந்தாங்க. நிறைய பேர் சப்போர்ட்டும் பண்ணாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் நிறைய வந்து இந்த 7G ரெயின்போ காலனியில் இந்த பொண்ணு இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சாவே அந்த பொண்ணு திரும்ப போயிடுமா. ஏன்னா வந்த ரெட்டை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டை இப்படி பிரித்து விட்டு வேலை பார்த்துன்னு இருப்பாங்க. ஏன்னா மோகினி ஆட்டத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு கொண்டை இந்த பக்கம் ஒரு கொண்டை இப்படி இப்படின்னு இந்த பசங்களுக்கு வந்து இப்படி டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு நல்லா இருக்குமா. கிழவிங்க அண்ணன் நல்லா இருக்குமா, கிழவன்களை கிழவிங்களை ஆடவைங்க. அதுங்க இன்னும் கோலெல்லாம் இன்னும் இப்படி இப்படி சுற்றி சுற்றி நல்லா கோலெலாம் அடிச்சுனே ஆடின்னு வரும். அதுதான் இப்போ பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இப்போ அதுதான் தான் கம்மிங் பேக்கு, அதுதான் வச்சு நீங்கள் பண்ணணும். இந்த குழந்தைங்களை வச்சு இப்படி இப்படி ஆடின்னு இருக்கக்கூடாது. ஒரு நைட் ஒன்று இருக்குது, இந்த கேண்டில் லைட் டின்னர், அண்ட் ஐ ஹவ் இன்வைட்டட் மை பார்ட்னர் டு த டைனிங். அந்த கேண்டில் லைட் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எந்த லைட்டு எலக்ட்ரிக் லைட்லாம் இல்லை, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போடுற லைட்லாம் இல்லை. I was looking into his eyes and he was looking into mine. ஐஸ் மட்டும்தான். அந்த கேண்டில் லைட்டில் ஓஜோ போர்டில் நாங்கள் விளையாடல. லைக் இன்னும் அது அப்படியே தானாகவே அந்த டைஸை எல்லாம் மாறி அந்த வந்து எந்த கட்டத்துக்குள்ளே போகுது அப்படின்ட்டுலாம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அப்படிலாம் பண்ணல. நாங்கள் வந்து ஐ வாஸ் லுக்கிங் இன் டு ஹிஸ் ஐஸ் அண்ட் ஹீ வாஸ் லுக்கிங் இன் டு மை ஐஸ். பாரு இந்த கதை வந்து எப்படி இருக்குது. அது ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த கதையில் வந்து லைக் யூ ஹாவ் அ பர்சன் இந்த டைனிங் டேபிள் who's sitting next to you or who's just opposite to you. It's opposite to you. And then இந்த லைட்டு கேண்டில் லைட் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் எரிய போகுது, வேறு எந்த லைட்டும் இல்லை. உனக்கு வந்து இந்த எப்படா இந்த ஆள்கிட்டேருந்து தப்பிச்சு வெளில போகிறோம், இவனை எப்படி இந்த இடத்துலேருந்து, ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த மெழுகு கரைஞ்சி ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா இருட்டாயிடுமே இந்த இடத்துல, எந்த ஒரு டார்ச் லைட்டோ இல்லை எமர்ஜென்சி லேம்ப் கூட இல்லை அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம எவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சா கூட, இல்லைனா எவ்வளோ தான் நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணுறோன்னு நினச்சா கூட, அவங்க அம்மா மாதிரி தானே அப்பா மாதிரி தானேங்கிற மாதிரி, அண்ணா மாதிரி தானே தாத்தா மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினச்சா கூட, த வே தட் யூ சேல ஒரு கேண்டில் லைட்டில் 2 பேர் நம்ம உட்காந்து பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க. நான் வந்து அவன் கண்ணுக்குள்ளே பார்த்துன்னு இருக்கிறேன், அவன் வந்து என் கண்ணுக்குள்ளே பார்த்துன்னு இருக்கான். என்ன பார்த்துருப்பாங்க அப்படி கண்ணுக்குள்ளனா, இவளுடைய மொத்த மைண்ட் ரீடிங் as simple as that.
when you can look directly into the eyes of the another person, okay, so hopefully or so fearfully that you are actually saying something not with even a word spoken. எதுவுமே சொல்லவே வேணாம். நீங்க வந்து கண்ணுல பார்த்துட்டே இருக்கும் போதே அந்த நேரங்களும் அந்த நாட் ஈவன் ஹோல்டிங் ஹேண்ட்ஸ், ஓகேவா, not even putting your leg on top or scratching his foot or to see whether அந்த கால் இருக்குதா இல்லைன்னா பேய் மாதிரி ஏதாவது அப்படியே மாறி ஏதாவது ஆளே வேற மாதிரி ஆயிடுதா என்னான்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து பார்க்கறதுக்காக, லைக் வெதர் யூ ஆக்சுவலி பிலீவ் இன் தட் பர்சன் ஆர் வெதர் யூ வாண்ட் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தட் ஸ்பேஸ். இது ஹவு மச் ஆஃப் த even you say no, I'm going for dating, date எல்லாம் இல்லை, சும்மா I want to know how much that I can understand from the mind of you and you can understand the mind of me. இதுதான் இவ்வளோதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 5 minutes கூட நம்மளால ஒருத்தரோட ஒருத்தர் மூஞ்சியை பார்த்துக்க முடியல, ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கண்களை பார்த்துக்க முடியல. இட்ஸ் லைக் அ ஃபேஸ் ஆஃப் த காயின் யூ சே. அப்போ தான் நம்ம முகரை வந்து பின்னாடி இருக்கு, நம்ம எப்படி என்னோட பேக் ஆஃப் மை ஹெட்டை வந்து நீ உன்னால் பொறுத்துக்க முடியும், நுகர முடியும். லைக் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ ஃப்ளவர் ஆஃப் தட். ஐ டோன்ட் வேர் roses or the bunch of strings of flowers on my hair, and so that you will be and அப்படியே உழுந்துட்டு அப்படியே கால் ஃபுல்லாக எங்களோட இதுக்குள்ளேயே இருக்கிற அளவு இல்லை. So the kind of a person that you say, the mind of a person whom you can trust with or whom you can get along with, or இல்லை இதில் மேலே அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா அந்த கேண்டில் உருகிறதுக்கு முன்னாடி அணையறதுக்கு முன்னாடி you will move apart. You will get rid of that person or you will make them go somewhere. Make them go you both will go somewhere else. வெளில போயிடுவீங்க, இல்லைன்னா அந்த இடத்த விட்டு நீங்கள் யூ வில் மூவ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஸ்பேஸ். யூ வில் நாட் டேக் எனிதிங் ஃபர்தர் டு இட். ஆர் யூ ஆர் ஸ்டில் வெயிட்டிங் அண்ட் தென் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ ஃபிசிக்கல் க்ளோஸ்னஸ் வித் த அதர் பர்சன், ஸோ இன்டிமேட் தட் யூ ஆர் ஆல்சோ வாண்டிங் டு ஹாவ் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ வாண்டிங் டு ஹாவ் அப்படின்னும் போது, நாட் இந்த மைண்ட் ரீடிங்லேயே சில மென்னுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஆகாத பொண்ணுங்களை கூட அந்த ஒரு சூழலில் அப்படி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஷி ஆஸ் ஃபார் இட் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்களாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்ன இருக்குது, அந்த பையனும் அந்த பொண்ணும் ரொம்ப உண்மையான லவ் பண்ணியே இல்லைன்னா உண்மையான கமிட்மெண்ட்டில் என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிருக்குமோ என்னமோ, தே வாண்ட் டு ஹாவ் சம் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் அவனுக்கே தெரியாது அந்த இடத்துல என்ன ஆக போகுதுன்ட்டு. அண்ட் ஹீ வில் பி கில்ட் and she will be spoiled by other men around or by other the so-called family who would misuse that girl. அந்த கேர்ள் போய் அந்த கேர்லோ அந்த லேடியோ போய் வெளில கூட சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த நேரங்களில் சில ஆபத்தான சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது. தட் இஸ் வை இல்லை அந்த ஓஜோவில் வந்து நம்ம சொல்கிறோம், அந்த not just something that is happening between the two person, there is something that is happening around you also. And ரொம்ப பெரிய பப்ளிக் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இல்லைன்னா ரொம்ப பெரிய லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடியவங்க, தோ யூ திங்க் தட் யூ ஹவ் கம் ஆஸ் அ ஹனிமூன் பீரியட் அந்த மாதிரிலாம் நினச்சா கூட, there is so much things that are happening even without you realizing that so much of things that are that has fun around you. ஈவன் அவங்க போலீஸ் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்கக்கிட்டே போய் கேட்டால் கூட ஒன்றும் இல்லை அப்படி தான் சொல்லி அனுப்புவாங்க. எதுவும் இல்லை எதுவும் இல்லை, ஏதோ நீங்கள் பிச்சை எடுக்க வந்த மாதிரியும் அங்கே வந்து இல்லை நாங்கள் அங்கே பார்க்க வந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க யாருன்னா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை போ அப்படின்ட்டு உடனே வந்து அங்கேருந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. அது ஒரு லேடியாகவே இருந்தால் கூட, லேடி போலீஸ் அஃபிஷியலாக இருந்தால் கூட, they don't say come, they will take you around, வீடெல்லாம் சுற்றி பார்த்து இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற கூட ஆள் இல்லை. ஜஸ்ட் அ நெய்பர் பக்கத்துலேயே வந்து இருக்கா கூட போலீஸில் ஒரு லேடி வந்தான்னா அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. அது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ நம்ம ஏதோ அங்கே புயல் கோயல் எல்லாம் போய் எடுத்துன்னு வர போகிற மாதிரி. அண்ட் ஷீ வுட் that happened actually.
ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் நம்ம வந்து லவர்ஸ்ன்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு இது இல்லை, லைஃப் பார்ட்னர்ஸ்ன்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது. அந்த லைஃப் பார்ட்னர்ஸாகவே இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல சில டேஞ்சர்ஸ் இருக்கும் போது அந்த சில டேஞ்சர்ஸை வந்து நம்ம தவிர்க்கிறது நல்லது. நான் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ தெரியுமா, வந்தேன்னா சுற்றி சுற்றி இதை அப்படியே ரவுண்டு கட்டுன்னு அடிச்சுன்னு இருப்பேன்னு டெஃபினட்டாக எந்த மேலாலையும் முடியாது. அண்ட் நாட் ஒரு பெரிய வெட்டுக்கத்தி வச்சுருக்கிறேன், அரிவாள் வச்சுருக்கிறேன், நிறைய கன்னில் புல்லட்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன், இல்லைன்னா அணுகுண்டு இவ்வளோ பெருசு பெருசாக வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற உமனால கூட எதுவுமே பண்ணவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களுக்குள்ளே நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கூடாதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு வார்னிங். இன்னொரு ஒரு நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் சம்திங் த மேன் வந்து சொல்கிறான், நீ இருக்கணும் இந்த வீட்டில், ஒரு 5 மினிட்ஸ் உட்காரு, நான் போயிட்டு பாத்ரூமில் பல் விளக்கு டாய்லெட் போயிட்டு குளிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணி வரதெல்லாம் வரல. நீ பாத்ரூமில் போய் நீ குளிச்சு நீ பல் விளக்கு டாய்லெட் போகிறதுக்கு நான் எதுக்குடா இங்கே உட்காந்துருக்கணும், ஐ ஹேவ் ஸோ மச் ஒர்க் டு டூ, ஐ வாண்ட் டு கோ அப்படின்றா. இல்லை இல்லை ப்ளீஸ் ஒரு 5 or 10 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை உட்கார வச்சுட்டு இவன் போய் இந்த வேலையை முடிக்கிறான். அண்ட் கிச்சனில் போயிட்டு அண்ட் ஹீ ஸ்டில் அவள் சரி பண்ணி முடிச்சே நான் போட்டுமா அப்படின்னா, இல்லை இல்லை வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கிச்சனில் போய் கிச்சன் வேலையை கொஞ்சம் பார்க்குறான். நீ கிச்சனில் நீ இல்லை நீ கிச்சனுக்குள்ளே வருவேன் நான் சமைக்கிறதுக்கு, நீ வந்து இங்கேயே உட்காந்து காய்கறிலாம் வெட்டி எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ண. அப்போ அந்த இதெல்லாம் வந்து சில சப்போர்ட்டிவான சில வேலை அவனுக்கு ஏதோ கிச்சனில் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணி அவளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறான். கிச்சன் வேலையை அவன் பண்ணி முடிச்சிடுறான். முடிச்சுட்டு so long she was there for him to do his work. Appo he wanted her to be there because he wanted to make sure that she is sitting there physically, and he can get in help from her in case if there is something, there is some trouble that is coming his way. அப்போ என்ன சொல்கிறான், நீ இந்த வீட்டில் இருக்கணும், நீ இருக்கணும்னே சொல்லினே அவன் வந்து கதவை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறான். why is the hell that she has to be there for doing his work what he is doing? அவன் பெட்ரிடனா படுத்த படுக்கையே கிடக்குறான், அவனுக்கு சாப்பாடு பண்ணுறதுக்கு முடியாமல் இருக்குது, இல்லைன்னா அவன் வேலைகளை அவன் பண்ணிக்க முடியாமல் இருக்குது. பெட் பேன் வைக்கணுமா, இல்லைன்னா வந்து கொண்டு போய் இது இந்த டவல் பாத் ஏதாவது கொடுத்து ஏதாவது பண்ண வேண்டியது இருக்குமா, பெட் சோர் ஏதாவது வந்துருச்சா, அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் எதுக்கு வந்துட்டு ஹீ நீட்ஸ் அனதர் உமன் இல்லைங்க, அவங்க வந்து அவங்க சிஸ்டர் தான். எப்படி எதுவும் சிஸ்டராக இருக்க முடியும்? அப்போ ஏன் வந்து அவன் இங்கே வீட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன் கதவை ஓப்பன் பண்ணி அவளை போக சொல்கிறான்? அவங்க 2 பேருக்குமே ஒரே அப்பா தான், அவங்க வந்து ஒரு அப்பா தான் இருந்தார், அதனால் என்னோட சொத்து ஒரு சொத்து தான் இப்போ இருக்குது, அதனால் நீங்கள் 2 பசங்களாக இருக்கீங்கிறதுனால நான் எப்படி 2 விதமாக உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும், உன்னையும் ஒரே மாதிரி தான் வளர்த்தேன், அவளையும் ஒரே மாதிரி தான் வளர்த்தேன் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா இருந்த ஒரே ஒரு சொத்தை இவங்க 2 பேர் பேர்லேயும் எழுதி வச்சுருக்குறாங்க. அண்ட் திஸ் கை ஃபீல்ஸ் இட் ஸோ கில்ட்டி தட் அவனுக்கு வந்து அவளுக்கு கொடுக்காம நம்ம விட்டுட்டோம், அவளை வெளியில் நம்ம அப்படியே வாட் ஷீ டிசர்வ்ஸ் டு பி ஹியர் தட் ஷீ இஸ் நாட் ஹியர். அதனால் நம்ம வந்து அவளுக்கு த பெஸ்ட் ஆஃப் த things that he had given, the worst of the fears that he feels as a threat to himself, that he wants his sister to be a part of, and then he wants her to be along with. அப்போ அவளுக்கு அங்கே போனால் அவளுக்கு நாங்கள் ரெண்ட் கொடுக்குறோம்னா அதில் அவளுக்கு எப்பயோ வந்து பேமெண்ட் வந்திருக்கோம், இல்லைன்னா அவள் அஃபிஷியலாக இருக்கா அந்த இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு பேமெண்ட் இருக்கும், இல்லை அவள் வந்து சேவிங்ஸ் போட்டிருக்கா அந்த இடத்துல அவளுக்கு அதெல்லாம் அவள் போட்டால் அதனால அது அவளுக்கு வருது. நீ ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறத நீ எப்படி அவளுக்கு வந்து கொடுக்காம அவளுக்கு இதை செட்டில் பண்ணாமல் இருப்ப? இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கோம். இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இது வந்து நீ பண்ண வேண்டிய வேலை, நீ உனக்கு எப்போல்லாம் பிரச்சனை வருதுன்னு நினைக்கிறியோ, எப்போல்லாம் உனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறியோ அப்போ உடனே கூப்பிட்டுன்னு ஒரு அவள் வந்து இங்கே இருந்தால் தான் அது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டுப்பேன், இல்லைன்னா வந்து அவள் எங்கேயோ போய் எந்த இடத்துலையோ எந்த மாதிரியோ வாழ்னா பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இருக்குது. தோ த brother and sister has been born of the same womb, as you say, the mother, because the father is only one father, that he is not able to differentiate between the what needs to go for the men of the
he had risen, or the women of his self that he has risen. ஏன்னா அதை வந்து அவங்க ஒய்ஃப் கூட சம்மந்தப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த டாட்டருக்கு இந்தம்மா உன் அம்மா யூஸ் பண்ணுது, உங்கள் அம்மாவோடது இது எல்லாமே நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லை இந்தப்பா அப்பா வந்து இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், அப்பா இதெல்லாம் தான் வச்சுருந்தேன், இதெல்லாம் நீ எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அது மாதிரி சம்திங் தட் இஸ் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க. இந்த பார்ட்டிஷன் பண்ணாதானே இந்த இதை வந்து அவங்க சொல்ல முடியும் இது வந்து பையனோடுதா இல்லை பொண்ணோடுதா. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பிரதர்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்காவுக்கு இருக்க வேண்டியது அவங்க தங்கச்சிக்கு இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கையெல்லாம் அவங்க சேர்ந்து வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறாங்க. லைக் இன்னும் ஏன் அவ தான் போயிட்டாளே, அவள் எங்கே போனா, அவள் வேறு வீட்டுக்கு போயிட்டா, நாங்கள் அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கொடுத்தீங்கன்னா குத்துவலுக்கு ஒரு வந்து காமாட்சிவலுக்கு ஒரு பாய் சுருட்டி கொடுத்துட்றீங்க, இல்லைன்னா ஒரு தலைக்காணி நம்ம ரொம்ப செஞ்சோன்னா அது வந்து அப்புறம் அங்கேருந்து ஏதாவது என்னங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு நினச்சிங்களா, இதெல்லாம் பண்ணிருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அவங்க கோச்சுக்குவாங்க. எப்படி அவங்க கோச்சுக்குவாங்க. அதனால் நாங்கள் வந்து கட்டின புடவையோட அனுப்புங்க, இல்லைன்னா எங்களுக்கு தெரியாதா நாங்கள் எப்படி பார்த்துக்கணுன்ட்டு அப்படின்னு மாப்பிள்ளை வேற கோச்சுக்குவார். அதனால் நாங்கள் வந்து அப்படியே அவளை கொடுத்துருக்கோம். அதனால் அவள் எப்போ வரணும்னு நினைக்கிறாலும் வந்துட்டு போவா, அவர் வந்து அவருக்கு வந்து பத்திரமா கூப்பிட்டு போவார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வாட் த விமென் டிசர்வ்ஸ் டு ஓன் இட் ஷீ ஹாஸ் பின் ரெஃப்யூஸ்ட் அண்ட் ஷீ ஹாஸ் நாட் பின் கிவன். அது நிறைய இடத்துல வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஏன்னா அந்த உன்னை வந்து ஏமாற்றி வாங்கிக்குவாங்க. ஏன்னா இப்போ 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே லவ் பண்ண சுற்றின்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதாவது ஃப்ரெண்டுன்னு இருக்கக்கூடியதை கூட ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ளில் இருக்கிறாங்க, கோ எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் படிக்கிற பசங்க இருந்தால் கூட இதுங்களோட புத்தி கேவலமான புத்தினால அவன் அந்த பசங்க என்னமோ லவ் பண்ண சுற்றின்னு இருக்கிற மாதிரியும், அவங்க படிக்கிற ஒரு சில நேரங்களில் கூட அவங்க என்னமோ இந்த இதெல்லாம் ஏதோ விளாட்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட கீழ்த்தரமான புத்தியை வந்து அந்த பசங்க மேலே திணிச்சிட்டு அப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க, இது 6வது படித்தாவே வந்து இந்த மாதிரி பையன்களோடலாம் சுற்றின்னு இருக்கேன், எங்கள் பேர் ஃபேமிலி பேர் தான் கெச்சுனா இருக்குது, அதை அப்படியே அமுச்சு விட்ருங்க ஊருக்கு. ஏன்னா ஊரில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி 6வது படித்தது எழுத படிக்க தெரிஞ்ச பசங்களுக்கெல்லாம் இந்தா எழுதி கொடு, இந்தா நீ எழுதி கொடு, இந்தா நீ எழுதி கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட எதெல்லாம் அந்த பொண்ணு சைடில் வரக்கூடிய அந்த பொண்ணு தங்கம் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வர்றது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பொண்ணு எழுதி குடிச்சு, இந்த பொண்ணு எழுதி குடிச்சுன்ட்டு அந்த பொண்ணு தலையிலேயே அந்த பழி சுமந்து அந்த சுமத்தாங்கிய அந்த சுமத்தாங்கி கல் கேப்ஸ்டோன் தலை மேலேயே உளுந்து அது சட்னி ஆனால் கூட பரவாயில்ல, ஆனால் எங்கள் தலையெல்லாம் பொழைச்சிக்கும் அப்போ தான் அப்படின்ட்டு நிறையா அம்மைங்க வந்து அந்த மாதிரிலாம் மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆளுங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. பொண்டாட்டியாக போனாலும் நிறைய பிரச்சனை, அது வந்து சும்மா கூட தாங்க வந்துச்சு, எங்கள் பொண்டாட்டிக்கு ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா ஹெல்ப் பண்ணலான்னு வந்துச்சு, அதை வச்சு வேறு பேசின்னு இருக்கிறாங்க. கொஞ்ச நாளில் ரொம்ப புண்ணியவதியே அவள் போயிட்டுருப்பா. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணும் பாவம் இந்த பையன், எவ்வளோ வயசாயிடுச்சு பையனுக்கு, 40-50 வயசு மேலே. பாவம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு சோறு பண்ணிக்க தெரியாது, அவங்களுக்கு இப்போ வந்து அவங்களோட வேலைகள்லாம் அவங்களே பண்ணிக்க தெரியாது, ஏதாவது ஒரு பொம்பளை இருந்தால் தான் அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துன்னு இருக்குமா. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சில மட்டமான புத்திகள்லாம் இருக்குது. இந்த அப்போ தான் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் வந்து நாங்கள் தோல் உரிக்கிறோன்ட்டு அப்படியே இதுதான் வளவலன்னு வளர்ந்துனே இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து இப்படி தான் நாங்கள் வந்து கபாலம்லாம் வந்து கல்தா இல்லையான்னு தலை தெறிக்க ஓட விடுவோம் கோயிலாக இருந்தால் கூட. இது எல்லாம் எங்கள் இடம், நாங்கள் இங்கே தான் இருந்தோம், நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம், நீ யார், நீ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆனால் எல்லாம் அவள் தான் எடுத்துன்னு போ, என்ன வந்தோ அதான் முடிஞ்சா எடுத்துன்னு போ, இல்லைன்னா போயினே என்ன இதெல்லாம் வந்து இங்கே கேவலமாக அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய கும்பலில் இருந்துன்னா அதுக்கு அவ்வளோ ஆசை, அவ்வளோ பெரிய காம்படிட்டிவான லைனில் போய் எல்லா தகுதிக்கானலையும் இப்போ எல்லா சுற்றுலையும் முடிச்சு அது வந்து இந்த இடத்துல வந்தது. ஆமாம் அது அப்படி தான் வந்தது, நாங்களாம் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கறதுக்கு, அதான் நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களால் முடிஞ்சது கொடுத்து அமிச்சோம். ஏதுக்கு நான் இங்கே வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு இடமா நான் வந்து பார்த்துன்னு உங்களோட இதில் நீங்கள் பூஜை பண்ணிங்களா, கோயிலில் மணி அடிச்சிங்களா, விளக்கேற்றின்னு இருந்தீங்களா, கோயிலுக்குள்ளே சாப்பிடக்கூடாது, கோயிலில் வந்தால் பார்த்து கும்பிட்டுட்டு வெளில போகணும். நீ தான் கொளுத்தி போட்டு கூரையெல்லாம் எரிஞ்சிச்சின்னு சொன்னால் நீ ஒத்துக்குவியா? அந்த கூரையெல்லாம் பிரிச்சுன்னு நீ லக்ஷ்மி கொட்டுதான்னு உள்ளுக்குள்ளே புதையல் வச்சு அது உள்ளேருந்து வெற்றில் தோண்டி எடுத்துன்னு இருந்தேன்னா நீ ஒத்துக்குவியா? நான் அதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்க.
ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப காலமாக வந்து அவங்கெல்லாம் அப்படியே ஆக்கிரமிச்ச பகுதிகள் வந்து அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே விழி 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 ஆடினே தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் தமிழ் தானே, எனக்கு வந்து உங்கள் புத்தி வந்து மற்றவங்களுக்கு புரியறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கே புரியுது. அப்போ நான் எந்த அளவுக்கு எதுக்கெல்லாம் நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு நான் வெறுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து வெறுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுறதுக்கு கடவுளுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. எவ்வளோலாம் விரும்பி எவ்வளோலாம் சப்போர்ட் பண்ணி எவ்வளோலாம் நான் வந்து அதை ஒரு பெரிய பிரம்மாண்ட ஒரு இதாக நினச்சனோ, எவ்வளோலாம் நீ வெறுக்கணும், எவ்வளோலாம் நீ அசிங்கப்படணும், எதுக்காக நீ இந்த மாதிரி மற்றவங்களெல்லாம் இழந்த அப்படிங்கிறதுல நீ துயரப்படணுங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. இந்தாங்க நீங்களும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்கன்னு நான் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக திரும்ப திரும்ப. பேங்கிங் பற்றி தெரியுமா? இந்த பேங்கிங் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, நம்ம சேவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஒன்று வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்னுவாங்க, ஒன்று வந்து எய்தர் ஒரு சர்வைவர்னுவாங்க, இல்லை ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டுன்னுவாங்க, இல்லைனா ஒரே இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து எனி நேஷ்னலைஸ் பேங்க். இல்லைங்க நாங்கள் ஸ்டேட் பேங்க்கில் தான் வச்சுக்கோம். இல்லைங்க, எல்லா ஸ்டேட் பேங்க்கும் எல்லா பேங்க்குமே வந்து நேஷ்னலைஸ் பேங்க் தான். ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது பஞ்சாயத்து யூனியன் நடத்துகிற பேங்க் அந்த மாதிரிலாம் தனியாலாம் இல்லை. எல்லா பேங்க்குமே வந்து நேஷ்னலைஸ் பேங்க் தான். ரெவென்யூன்னு நம்ம பார்க்குறதே வந்து அப்படி நேஷ்னல் அது அது மணி தான். தமிழ்நாட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு பணம், தெலுங்கானாக்குன்னு தனியாக ஒரு பணம், வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு தனியாக வேறு ஒரு பணங்கிறதுலாம் இல்லை. நேஷ்னலைஸ் பேங்க் தான் எல்லாமே அப்படின்ட்டு ரொம்ப யதார்த்தமாக வந்து சில விஷயங்களை புரிய வைப்பாங்க. சேவிங்ஸு எல்லாருமே வச்சுருக்கலாம் அக்கௌண்ட்டு. யார் வேணாலும் ஏர்ன் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஏர்ன் பண்ணாதவங்களா இருந்தாலும் சரி, பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும், இல்லாதவங்களா இருந்தாலும், ஏதோ ஒரு வருமானம் சாலரிடு இன்கம்மாக இருந்தால் கூட அது சேவிங்ஸில் அப்படின்ட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு இருப்பு தொகையோ இல்லைனா வைப்பு தொகையோ இல்லை இல்லை ஃபுல்லாகவே ஜீரோவாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பேங்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த இதை வைப்பாங்க. சில பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டில் கரண்ட் இதில் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட். அந்த பேங்க்கில் உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட், அந்த பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு மினிமமான அமௌண்ட் வந்து இருக்கணும். அப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து உங்கள் கையில் இருந்தால் அது கரைஞ்சி போகும். இல்லைனா அக்கௌண்ட்டில் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வரும்போது அந்த பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு உண்டான அந்த இது வந்து இருக்கும். இல்லைனா நீங்களே ஆன்லைனில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான. இல்லை உங்களுக்கு யாராவது ஹெல்ப் வேணும், சில ஆடிட் மெம்பர்ஸோடைய இல்லைனா வந்து இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் எல்லாம் முடிச்ச ஆளுங்களாம் இருப்பாங்க, பயங்கர பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் லெவலில் இப்போலாம் பார்க்கக்கூடிய ஆளுங்களாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களாம் இருந்தால் அது வந்து செஞ்சு தருவாங்க. அப்போது டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஸ்டாஃபிங் இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம்லாம் செய்வாங்க. கம்பெனி அக்கௌண்ட்டுன்னு இருக்கும், அது வந்து ஒரு பர்சனோட பேரில் இருக்காது. குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, குரூப் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். சரி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, இதிலெல்லாம் போட்டால் பணம் வருமா வராதான்னு தெரியாது. நான் எனக்கே வந்து பணம் ஈட்டுறதுக்கு உண்டான வயசோ இல்லைன்னா அறிவோ இல்லைன்னா உடம்புல வந்து பலவீனமாக இருக்கேன், அந்த திறனும் இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துக்கு கடைக்கு போனாலும் சரி, இல்லை வந்து சினிமாவுக்கு போனாலும் சரி, இல்லை வேறு கோயிலுக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணுன்னா கூட ஏதோ உண்டியல்லையாவது காசு போடாமல் வந்துட்டுமே அப்படின்னு நினைக்கிறக்கூடிய நிறைய இடங்கள் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து பீச்சுக்கு போயிருக்கிறீங்களா? குளத்துக்கு சொல்லுங்க, ஏன்னா குளம் நிறைய குட்டையாகி நாரி போய் கிடக்குது. அது வந்து தூர்வாடுற பணியும் இல்லைன்னா அதை வந்து சரி பண்ணணுங்கிற பணியும் வந்து அத்தனை கோயிலில் அத்தனை கும்பிடுறாதே ஆளுங்கெல்லாம் வந்து போனால் கூட கோயிலுக்கு தான் மாற்றி மாற்றி பெயிண்ட் அடிச்சுன்னு அவங்க வந்து பட்டு புடவை கட்டுன்னு இல்லைன்னா தங்கம் அது போடணுமா வேணாமான்னு எடை பிடிச்சி பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க. அதனால் குளத்துல வந்து நம்பி பிரயோஜனம் இல்லைங்க. நீங்கள் வந்து அந்த கூடா குளம் அது, அது கூடாது அப்படின்னு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு குளம். அதனால் அது குட்டையாக நாரி போய் நாற்றடிச்சு கலீஜாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். கோயில் குளம்லாம் வந்து அப்போல்லாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி தான் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மதிப்போட பார்த்தாங்க. இப்போ வீட்டிலேயே கிணறுக்கு உண்டான இது வாய்ப்பே இல்லை, நீங்கள் போய் அதில் நம்பின்னு எங்கே போகணும்? நீங்கள் நேராக பீச்சுக்கு போங்க. பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே எவ்வளோ பெரிய பெரிய கடல் அலைங்கள்லாம் இருக்கு பாருங்க. அது ரொம்ப பெரிய பெரிய கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேவ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த நீங்கள் முதலீடு போட்டிங்கன்னா அது திரும்ப கொடுக்குதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி எப்படி கிலோ கணக்கில் கொண்டு போய் அதை கடலில் கொட்டணுமானா இல்லை, ஏதோ ஒரு தானியமோ ஏதோ ஒரே ஒரு அரிசியோ
இல்லை ஏதோ ஒரு விதையோ, ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ஒரு பொக்கிஷமாக நினைக்கக்கூடியதோ, இல்லைன்னா ஒன்று இழப்புக்கு ஈடாக நீங்கள் வந்து நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து அதை தண்ணியில் தூரத்தில் நீங்கள் தூக்கி போட்டுட்டு அது திரும்ப வருதான்னு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணுன்னு சில பேர் சொல்லிடுவேன். சொல்லலாம், தப்பு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றும் டிக்கெட் கொடுத்துலாம் போய் ஒன்றும் பீச்சில் உட்காந்து காற்று வாங்குறது இல்லையே. நீங்கள் பாருங்கள் அந்த அலை உங்களுக்கு திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுக்குதா இல்லையான்னு. எப்படி திரும்பி கொண்டு வந்து கொடுக்கோங்க? நாங்கள் வந்து அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் இது பண்ணல. அப்போ தெரியுது இல்லைங்க, அது எதை வந்து அலை திரும்ப எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் கொடுக்கும். நீங்கள் கடலில் அஸ்தி கரைக்கிறீங்க, அந்த கடலில் அஸ்தி கரைக்கிறதுலே வந்து அது ஃபுல்லாக கரு மணல் வந்து வந்து சேருது. அந்த கரு மணலில் வந்து சேரதுலேயே மீனை வந்து காய வச்சு கருவாடை வச்சு கூடையில் விற்றுன்னு இருக்கிறாங்க. நீங்கள் கருவாடை தான் கொண்டு போய் வீட்டில் சமைச்சு அதை வந்து எதாவது வந்துச்சா வரலையா, வாசனை நல்லா இருக்குதா இல்லையான்னு நீங்கள் பார்க்க முடியும். நீங்கள் ஏன் வந்து இதில் இது பண்ணுறீங்கன்னு. அப்புறம் இன்னும் ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்கள் வந்து இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க. நீங்கள் வந்து போடுறது ஒரு வைர மோதிரம், இல்லைன்னா வந்து 10 பவுன் சங்கிலி எடுத்துன்னு வருவீங்களே, சங்கிலி செயின் கூட கிடையாது, அது வந்து சங்கிலியாக இருக்கக்கூடிய சில இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒர்த்து தான் வந்து. ஏன்னா கடல் எவ்வளோ பெருசு, நீங்கள் வந்து அது என்ன திரும்ப உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கணக்கு போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீட்டு பத்திரம் வச்சுருப்பீங்க, அப்புறம் வீட்டில் வந்து ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய சில இதெல்லாம் வந்து எடுத்துன்னு வந்து நீங்கள் கடலில் போட்டிங்கன்னா அந்த கடல் வந்து அது முதலீடாக எடுத்துக்கும். முதலீடாக எடுத்துன்னு பெரிய பெரிய பிக் வேலையெல்லாம் நடந்துட்டுருங்க சமயத்தில் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், நம்பிக்கையாக இருங்க. அது வந்து எப்படி உங்களுக்கு திரும்ப அது வந்து செய்யுது. ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் வீடு தேடி வருதோ, இல்லை நீங்கள் இருக்க இடம் தேடி வருதோ, இல்லை நீங்கள் உங்களோட மறுபிறப்புக்களே வந்து அதை ஒரு புண்ணியமான ஒரு சில விஷயங்களாக நீங்களே அனுபவித்து பார்ப்பீங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அந்த கடலுக்குள்ளே நம்ம அஸ்தியை போட்டதுக்கப்புறமாவும் அது வந்து கூடுதா கூடலையா, அது வந்து கிடைக்குதா கிடைக்க பெறலையா, அந்த வீட்டுக்கு வந்து நிலமா வந்து மாற்றுறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துன்னு இருக்க வரைக்கும் சில நபர்கள் வந்து நம்ம கூடவே சுற்றின்னு இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒத்து ஊதுற, நம்மளுக்கு வந்து சொந்தக்காரங்கிற சொந்தம். ஏன்னா அந்த வந்து அப்போ தான் அது சொந்தமாகும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆக்சுவலாக செத்து போனாதான் ஒரு இடம் நம்மளுக்கு சொந்தமாகும். அப்போ தான் நம்ம சொந்தக்காரங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கும்மி அடிச்சுன்னு வருவாங்க. நல்லதாக இருக்கும் போது அந்த நல்ல விஷயங்களில் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஆளுங்க வரமாட்டாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து எப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து பத்திரமா ஆக்குவோம், இல்லைன்னா வந்து பத்திரமா தான் பார்த்து வச்சுக்குவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தூக்கி விசிறி அடித்தாவே வந்து அதுக்குண்டான பலன் வந்து கண்டிப்பாக. ஏன்னா காற்று நம்மளுக்கு 5 விஷயம் தானே, அது முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இருக்குது. இந்த தீபா மேத்தாவோட வாட்டரு, ஃபயரு, எர்த்துன்னு போச்சு, விண்டுன்னு போகிறதுக்குள்ளே எல்லாமே அப்படியே கழிஞ்சு அது வந்து இவ்வளோ ஒரு விஷயமாக வந்து மாறிப்போன ஒரு தருணங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்த போது. ஏன்னா ஒரு பெண்ணை வந்து அது வெறும்னா சில்வர் இதில் ஏதோ ஒரு குங்குமச்சிமிலியோ ஒரு கொலுசையோ வாங்கி கொடுத்து அனுப்பாமல் எப்போ கொடை பிடிச்சின்னு கண்ணகி நின்று இருக்கிறாங்களோ அப்போ தான் வந்து எல்லாமே மாறும் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன பண்ண முடியும். அது வந்து கோவலனை வந்து அழிச்சிச்சு அப்படின்னு இருக்கிறது, அது மதுரையில் கொண்டு போய் வைக்க வேண்டியதானே, எதுக்கு இங்கே வச்சு நின்று இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இல்லை இல்லை அந்த சிலம்பு அது வந்து கொடையாக மாறுற வரைக்கும் இவங்க வெயிட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஆளுங்க. அவங்களுடைய வலிமையும் அவங்களுடைய இதையும் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத அவங்க காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்ட்டு அந்த மாதிரி இது பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. எப்படி இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு இதையாவது அவங்க பிடிச்சிருவாங்க, ஒரு காலையாவது பிடிச்சிருவாங்க, இல்லைன்னா வந்து ஒரு தலையாவது பிடிச்சிருவாங்க, எதையாவது ஒன்று பிடிச்சிக்குவாங்க அவங்க அப்படின்ட்டு அவங்க மேலே அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கையோடு அவங்க வந்து அதை ஒரு இதுவாக வைக்கிறாங்க. அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது, ஒரு பெரிய மெமரி இன் மெமரி ஆஃப் சச் அ கிரேட் இது. அவங்க வழி வரக்கூடிய சில நபர்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய கிங்கே தானேங்க அவங்க சாவடிச்சாங்க, அவங்க வந்து வேறு இடத்துல வந்து வேறு கிங்கெல்லாம் சாவடிச்சுனே வருவாங்களான்னு. இல்லை இல்லைங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. நாங்கள் ஏன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா உங்கள் பட்டா மாற்றிட்டிங்களா இல்லையாண்ணே, அது மாறினே இருக்கும்னு தாங்க நாங்கள் பட்டாவே போட்டோம். நீங்கள் வந்து அது கொட்டை போடணுன்ட்டா நீங்கள் வெயிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இல்லை இல்லை, நாங்கள் சும்மா தாங்க கேட்டோம். சரி, ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது. நீங்கள் வந்து தூக்கி அது அந்த அந்த
கடலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற இடத்துல அது போய் சேருதான்னு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து திரும்பவே வரும். இல்லைன்னா அது வந்து திரும்ப உங்களுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு எந்த காலத்துலையுமே வாய்ப்பே இருக்காது. நீங்கள் அப்படியே நின்று தான் இருக்க போகிறீங்க. என்ன பண்ணுறதில்ல.